Thank you. You may be seated. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, one more time, good afternoon. Oh, wow, there is nobody in the room. I'm going to try that one more time. Ama nijaribu kwa Kiswahili. Nijaribu tena. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Bonjour à tous. Bonjour. Thank you so much. My name is Larry Medowo, and with all of you guiding you through this afternoon, the Presidential Summit. With all of you guiding you through this afternoon, the Presidential Summit Forum 2023. The big question is how we as Africa can feed ourselves, and we're so honored to have in our midst our leaders. You'll be hearing from them about what they're doing in their respective countries. We'll be sharing some high-level dialogues, and they're here early to listen to you as well, to hear your perspectives, so that this can be a two-way dialogue. I'm excited to get that kick-started right away, because we have a busy, packed afternoon hearing from some of the best practices from across the continent and across the world. I'm excited that we're here in Dar es Salaam, one of Africa's greatest cities. There are no Tanzanians in the room. There are no East Africans in the room. Hang on, wait. Ngoja tafadhali. I am so excited that we are here in Dar es Salaam, one of Africa's greatest cities. Such a great audience, completely unprompted, just spontaneous. I love it. It is now my pleasure to kick things off by inviting to the stage for their opening remarks Dr. Agnes Kalibata, President of AGRA, and His Excellency Haile Mariam Desalegn, former Prime Minister of Ethiopia and the Chair of the AGRF Partners Group, for their remarks. Please give Dr. Kalibata a big round as she comes up on the stage. Good afternoon and welcome, Your Excellency. My job is extremely simple. It's to invite my chair to give his remarks. Thank you, Chair. Your Excellency, United Republic of Tanzania, Your Excellency Macky Sall, Champion for Africa-US Food Security Strategic Partnership Initiative, Your Excellency Dr. William Ruto, Chairperson of the Committee of African Heads of State and Government on Climate Change, Your Excellencies, Heads of State present, Excellencies, former heads of state and government, honorable ministers present, members of the diplomatic corps, distinguished participants, ladies and gentlemen. Today, in the continent. Second time out of your climate vulnerability, which persists even today. These occurrences have impacted our food systems, but we are thankful that recovery efforts have been made, and this brought about new initiatives. And these initiatives have demonstrated our commitment to recovery. We want to recognize and celebrate these initiatives
as well as consider how much more we can do together. Beyond this recovery initiative, we want to consider practical, sustainable solutions, enhancing food systems in our countries, and how these sustainable solutions backed by innovation and transformational leadership are fit for the purpose and leave no one behind. In view of this, we want to build on these solutions by taking action beyond the sustainable. As a former head of government, I do understand the burden of leadership and the urgency of transforming our food system. Sustainable solutions backed by innovation and transformational leadership are fit for the purpose and leave no one behind. In view of this, we want to build on these solutions by taking action beyond declarations. These actions must be bold, inclusive, innovative, and sustainable. As a former head of government, I do understand the burden of leadership and the urgency of transforming our food systems. I am therefore confident that despite the challenge of climate, conflict we see in our continent, and resources constraints, we can and will end extreme hunger by around end of this decade. As the chair of the AGRF Partners Group, this year's Food Systems Forum, hosted by my dear sister, Her Excellency President Suluhu, has demonstrated that we have a very good understanding of what we need and how we can work together as stakeholders to recover, regenerate, and act. Tanzania is able to bring more than 5,000 delegates into Dar es Salaam, and I thank the government of Tanzania for this achievement. And out of these 5,000, 3,000 has come out of Tanzania. It's the best AGRF we have ever seen since it is launched. I look forward to drawing insights from your leadership and commitment to action. Excellencies, as I conclude, I reflect on the just concluded African Climate Summit, which demonstrated Africa's resolve to take actions to mitigate and adapt the impact of climate change on our food systems. Thank you for your leadership, President William Ruto, who led us through the summit in an unprecedented manner in the history of climate change discussions. Thank you, Your Excellency, President Ruto. I therefore believe you will reflect that here today and also in the upcoming UN General Assembly and the COP28 in United Arab Emirates yet to come. On this note, on behalf of the AGRF partners, I welcome you to this presidential session, and I thank you and God bless you all. Your Excellency Hemasegenalo, thank you so much. Sikusema kwamba nitazungumza kwa Kiswahili, Kiingereza na Kifaransa. Je parlerai en anglais, Kiswahili et français. And right now, before we go, I'd love for you to turn your attention to the screens and watch this video. Systems transformation that will nourish our continent and propel us towards a brighter future. We see a future where agriculture isn't just a means of survival, but a catalyst for prosperity, which is a future where our farmers are the stewards of sustainable and bountiful harvests.
our markets will teem with the vibrant colors of fresh, locally grown produce, where nutritious food is abundant and accessible to all. We envision a future where innovation and technology empower our farmers, where science and research lead the way, and where we harness the full potential of our rich soil and favorable climate. Africa is a continent of remarkable diversity. Diversity in ecosystems, cultures, and traditions. And we believe this diversity can be our strength in building resilient food systems. The Africa we want places women and youth at the center of agricultural transformation. We empower them with knowledge, skills, and opportunities, knowing they are key drivers of progress. We are committed to sustainable practices that regenerate our land, protect our environment, and ensure food security for generations to come. Even in our cities, we embrace urban agriculture, creating vibrant green spaces that supply fresh produce to our urban populations. Together, we build resilient communities where cooperation and mutual support are the cornerstones of our food systems. Our governments work hand in hand with international partners, forging alliances to strengthen food security across borders. We unite as one continent with a shared commitment to the Africa we want, a vision of agricultural transformation and food systems that ensure no one goes hungry, no one is left behind. It is a future where every meal is a celebration of our resilience, our culture, and our shared destiny. The Africa we want is within our reach. Together, let's cultivate a future where agricultural transformation and food systems are the pride of our continent, nourishing our people and lighting the path to prosperity. I would like you to help me appreciate the government and the people of Tanzania for hosting this. As His Excellency Haile Mariam Desalegn said, this is the best AGRF since they started doing it. Doesn't that deserve a big round of applause? Asanteni sana, hongera sana Tanzania. And now it is my pleasure to kick things off by inviting the Minister for Agriculture in the Republic of Tanzania, Honorable Hussein Mohamed Bashe, to officially welcome us. Your Excellency, the President of United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, Your Excellency, the President of Republic of Kenya, Dr. Ruto, Your Excellency, the President of Republic of Senegal, Your Excellency, the President of Republic of Burundi, former heads of state, ambassadors, Chairman of AGRA, and former Prime Minister of Ethiopia, CEOs, private sector, farmers, youth of Africa, ladies and gentlemen, good evening. Karibuni, Dar es Salaam. Your Excellencies, today the African Food System Forum is taking place after Climate Summit in Nairobi, after Dakar 2 Summit in Senegal. And today, we are meeting before the COP28. The world is discussing about food security, food sovereignty, youth employment, and women. Our leaders, you have given out your position and shown the position of Africa, where Africa wants equity in financing the issues of environment, the transformation of the food security and food system. And the ministers of agriculture today, we had our roundtable meeting. And at the end of this summit, we'll give out our declaration to support what you have agreed in Nairobi and give position to what you have agreed in Dakar. Africa, in the next few years, the population will be 2 billion.
the world will be 50 billion. We have seen your commitment. We have seen your passion to the transformation of agriculture, demanding reforms on the world and the international financial infrastructure to get equity on financing the transformation in Africa. As Tanzanians, today, at the end of this summit, we pledged funds for youth, and let me report in front of you, the interest was to raise 2 billion shilling to support Tanzanian youth for the block farm. I would like to announce the commitment which was been given today at the evening under the leadership of the President Mwinyi, where World Bank committed 100 million, African Development Bank committed another 100 million US dollar, IFAD committed 60 million US dollar, AGRA committed 40 million US dollar, BMGF and other partners under Africa, under Agricultural Transformation Initiative, they committed to start the transformation master plan for Tanzania for the next 25 years and open up the Agricultural Transformation Office. As a Minister of Agriculture, let me take this opportunity to thank you all, the African leaders, to show leadership and commitment for the second liberation of our continent, to create decent job for youth, to request for the equity on the financing. Asanteni sana, karibuni sana. So let me take this opportunity, Mheshimiwa Rais, kukukaribisha ili uweze kuongea na hadhara hii. Karibu sana mama. Please be seated. Thank you. I'll be addressing the delegates in this hall, but as well I'll be addressing the whole nation and probably the neighboring countries whom they are using Swahili, some parts of the area where they'll be using Swahili. So I'll be using my national language to address this gathering. Is that okay? Waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali, na hapa nikitambua uwepo wa Rais Macky Sall wa Senegal, Rais Ndayishimiye wa Jamhuri ya Burundi, Rais William Ruto, kaka yenu, mdogo wangu wa Jamhuri ya Kenya, lakini pia Rais wa Zanzibar yuko hapa, lakini na mimi mwenyewe. Lakini pia nitambue uwepo wa Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye yuko nasi hapa. Pia waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali wastaafu, na hapa tuna wawili, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete wa kwetu, lakini pia tuna Rais Jonathan wa Nigeria. Nitambue pia uwepo wa mawaziri wakuu wastaafu. Tuna wawili pia, tuna Haile Mariam Desalegn wa Ethiopia, lakini tuna Mizengo Kayanza Pinda wa Tanzania. Mawaziri wakuu wastaafu hawa, mmoja ni mwenyekiti wa bodi ya AGRA na Mheshimiwa Mizengo Pinda ni mwenyekiti wa kamati ya rais inayoleta mabadiliko ya kilimo Tanzania. Lakini najua pia tuko na waheshimiwa mawaziri ndani ya ukumbi huu, waheshimiwa mabalozi na wakilishi wa mashirika ya kimataifa, waheshimiwa au ndugu watendaji waandamizi wa serikali, AGRA na wadau wengine wa maendeleo, wajumbe wa kamati ya maandalizi ya AGRF, wawakilishi wa taasisi mbalimbali za serikali,
na sekta binafsi za ndani na nje ya nchi, wageni waalikwa, ndugu washiriki mliopo katika ukumbi huu na wanaotufuatilia kwenye vyombo vya habari, mabibi na mabwana, habari za mchana. Juzi Ruto alitufundisha jambo, akasema semeni jambo, tukasema jambo. Lakini the real thing ni habari za mchana. Hawa Kenya hawa kwenda kusaini mkataba, anasema kuweka kidole mkataba. Inabidi tuwaweke kwenye lessons za Kiswahili. Waheshimiwa, ni furaha kubwa kuwakaribisheni nyote katika jiji la kibiashara la Dar es Salaam, na kwa wageni wetu waliotoka nje ya Tanzania, karibuni sana katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Natambua kwamba wengine mlitoka Nairobi leo, jana tulikuwa wote kwenye mkutano wa mazingira na leo tuko hapa, na washukuru sana. Kwa namna ya pekee na muhimu zaidi, na wakaribisheni kwenye mkutano huu adhimu unaotupa fursa kujadili maswali muhimu yanayohusu mifumo ya chakula barani Afrika, ambao umeratibiwa chini ya Jukwaa la Mifumo ya Chakula Afrika kwa mwaka 2023. Nitumie fursa hii pia kuwashukuru washiriki wote kwa kukubali mwaliko wetu na kutenga muda kuja kushiriki nasi. Natambua mnayo majukumu kwenye nchi mnazotoka, lakini kwa kutambua umuhimu wa mkutano huu, mmeamua kujumuika nasi ili kwa pamoja tuweze kuamua mustakabali wetu kuhusu masuala yanayotuhusu sisi wote. Asanteni sana. Kwa baadhi ya wageni wetu, uwepo wenu hapa nchini unaweza kuwa ni fursa ya kipekee ya kufurahia uzuri wa Tanzania, ambayo ni miongoni mwa nchi 10 zenye vivutio vingi zaidi vya utalii duniani. Hivyo mkiweza, tengeni muda kidogo kwa ajili ya kutembelea vivutio vyetu, zikiwemo hifadhi za taifa za Serengeti, Ngorongoro, Manyara, Ruaha na nyingine nyingi. Halikadhalika, inachukua dakika 20 tu kwa ndege kuruka kwa hewa kufika visiwani Zanzibar, na kama unataka kufurahia mawimbi ya bahari, basi ni dakika 75 kufika Zanzibar kwa speedboat. Mtafurahia fukwe nzuri, utamaduni pamoja na ukarimu wa Waswahili. Karibuni sana sana Tanzania. Waheshimiwa marais na ndugu washiriki, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Secretariat ya Jukwaa la Mapinduzi ya Kijani Afrika AGRF pamoja na washirika wao kwa kuipatia Tanzania fursa kwa mwenyeji wa Jukwaa la Mifumo ya Chakula Afrika kwa mwaka huu. Kwa hakika ilikuwa ni heshima kwa Tanzania kupata fursa hii baada ya ushindani mkubwa. Hii ni mara ya pili kwa Tanzania kuwa mwenyeji wa mkutano huu, ambapo mara ya kwanza mkutano huu ulifanyika mwaka 2012 jijini Arusha, takriban miaka 13 iliyopita. Tunaikumbuka vyema kauli mbiu ya mkutano wa 2012 ulikuwa ni kukuza uwekezaji na ubunifu kwa ukuaji endelevu wa kilimo na usalama wa chakula, yani scaling up investment and innovation for sustainable agricultural growth and security. Mkutano wa kwanza ambao ulifanyika 2012, wakati huo kaka yangu Mheshimiwa Jakaya Kikwete akiwa ndio anaendesha sukani ya nchi hii, ulifanyika kwa mafanikio makubwa na ulikuwa chachu kwa Tanzania kuamka tena na kuleta mageuzi katika sekta ya kilimo, tukisaidiwa na nchi mbalimbali na washirika wa maendeleo AGRA akiwa mmoja wapo. Kwa miongo mingi sasa, AGRA imekuwa mstari wa mbele katika kuisaidia Tanzania kutekeleza miradi mbalimbali ikiwemo afya ya udongo SHP, mifumo ya mbegu Afrika PAS, na mradi wa mbegu na teknolojia Afrika SSTP. Kupitia misaada mbalimbali kutoka kwa washirika wa AGRA, jumla ya dola za Kimarekani milioni 60 ziliwekezwa katika programu hizi
katika awamu ya kwanza 2006 hadi 2016. Na katika awamu ya hivi karibuni 2017 hadi 2021, AGRA wamewekeza zaidi ya dola za Kimarekani milioni 20 kama mpango jumuishi wa kusaidia utekelezaji wa awamu ya pili ya programu ya maendeleo ya sekta ya kilimo SDP2. Mpango huu unajumuisha shughuli za kujenga uwezo kwenye uratibu, sera na udhibiti kwa ajili ya mageuzi jumuishi ya kilimo, pamoja na kuunganisha rasilimali kwa ajili ya utekelezaji wa SDP2 chini ya Wizara ya Kilimo na wizara nyingine zinazohusika na sekta hiyo. Vile vile, AGRA imekuwa ikitoa misaada ya kiufundi na kifedha katika kubuni na kuanzisha programu ya viwanda vya kilimo Tanzania, yani Tanzania Program, ambayo ilipitishwa na kuzinduliwa rasmi Septemba mwaka 2020. Programu hii imewasaidia wakulima katika kanda maalum za uchumi wa kilimo, yani agroeconomic zones, ambazo ni kaskazini, kusini, nyanda za magharibi na Zanzibar. Na kwa kipindi cha 2022 hadi 2030, AGRA imejipanga kusaidia kuwekeza katika kilimo himilivu, yani resilient agriculture, kupunguza umaskini kwa wakulima wadogo, kuboresha lishe, kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa maana ya climate change adaptation, na kuwezesha wanawake katika ujasiriamali. Na leo hii, kwa kuangalia programu ya mkutano huu na yote ambayo yamekuwa yakiendelea hapa tangu siku ya kwanza ya jukwaa hili, ambapo shughuli zenu zimegawanywa kwa kuzingatia kauli mbiu ya mkutano huu ambayo inasadifu vyema na maudhui ya mkutano huu, yani Recover, Regenerate and Act. Napenda kusema asanteni sana AGRA. Ni imani yangu kwamba mkutano huu unahusu mifumo ya chakula Afrika utakuwa na mafanikio na kuleta matokeo yaliyotarajiwa. Kwa upande wetu kama wenyeji wenu, tumejidhatiti na tutajitahidi kuhakikisha malengo ya mkutano huu yanafanikiwa. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, mashaka yanayoikabili Afrika katika usalama wa chakula yameelezwa kwa uzito wake na wengi waliopata fursa kuzungumza katika mkutano huu ulioanza juzi tarehe 5 mwezi wa 9. Tangu juzi, wataalamu na mawaziri wamekuwa na mijadala hiyo, na asubuhi ya leo kulikuwa na mkutano wa vijana wa Afrika ambao ndio wanaolengwa katika mageuzi ya kilimo. Walipata fursa ya kueleza changamoto wanazokabiliana nazo katika safari ya kujiendeleza kupitia kilimo. Vijana walibainisha ukosefu wa taarifa sahihi, ukosefu wa ardhi, mahitaji kwa ajili ya uwekezaji, kuibuka kwa maradhi duniani na athari za mabadiliko ya hali ya hewa ama mabadiliko ya tabia nchi kuwa ni vikwazo vikubwa vinavyosababisha serikali zetu kupunguza uwekezaji kwenye kilimo. Vijana walitaka viongozi wa Afrika kutumia wakati huu wa changamoto nyingi duniani kuwa ni fursa kwa kufanya mageuzi ya sera na mifumo ya kilimo katika nchi zao, na kwamba vijana wawezeshwe kuzalisha kuendana na mahitaji ya dunia. Kutokana na utajiri wa mali asili zilizopo barani Afrika, fursa zilizopo barani Afrika, bara hili lilipaswa litoe suluhisho kwa changamoto za mifumo ya chakula duniani. Tumebarikiwa kuwa na 65% ya ardhi yote inayofaa kwa kilimo duniani. Tumebarikiwa na utajiri wa 60% ya watu wetu kuwa ni vijana ambao ni nguvu kazi kubwa. Tumebarikiwa maji katika mito na maziwa makubwa, na vile vile tumejaliwa madini yanayoweza kutupa fedha za kutosha kuwekeza kwenye kilimo endelevu. Pamoja na yote hayo, Afrika tumebaki kuwa walalamikaji badala ya kutafuta suluhisho kuelekea njia itakayoleta mapinduzi ya uchumi wa kijani.
Inakadiriwa kwamba zaidi ya Waafrika milioni 283 wanalala na njaa kila siku. Wengine wanapata utapiamlo na magonjwa yanayohusiana na lishe. Kibaya zaidi, wapo wanaokufa kwa kukosa chakula. Hii ni aibu na hali hii haikubaliki hata kidogo. Tupo hapa pamoja na IGRF na washirika wa maendeleo, sekta binafsi, wasomi na wataalamu kutoka Afrika na duniani kujadili kadhia hiyo, kubadilishana uzoefu kuhusu namna ya kuendeleza minyororo ya thamani ya bidhaa za kilimo na kujadili mipango ya kuimarisha usalama wa chakula na ustawi wa kiuchumi barani Afrika. Ili kuyafikia malengo hayo, sisi kama viongozi wa Afrika hatuna budi kufanya tathmini ya vipaumbele vyetu na kuvinasibisha na mahitaji ya sasa katika muktadha mpana wa kidunia, ili tuweze kuyafikia mageuzi tunayoyataka katika mifumo ya chakula na kuifanya sekta ya kilimo kutufikisha katika Afrika tunayoitaka. Ninatambua tumejiwekea ahadi kadhaa, ikiwemo kuongeza bajeti katika kilimo, kuimarisha ukuaji jumuishi wa sekta ya kilimo na kuhamasisha ushiriki wa sekta binafsi. Tulitoa ahadi hizi ili kutekeleza ajenda ya Umoja wa Afrika ya Comprehensive African Agriculture Development Program ya mwaka 2003. Tulitoa ahadi hizi pia ili kutekeleza azimio la Malabo la mwaka 2014. Sasa katika kuzitekeleza ahadi hizi, Tanzania imeshajiwekea mipango na mikakati kadhaa, ikiwemo: moja, kuendelea kutekeleza programu madhubuti ya maendeleo ya kilimo, yani Comprehensive African Agricultural Development Program, tangu ilipoanzishwa mwaka 2003, pamoja na azimio la Malabo la mwaka 2014 kuhusu kuongeza kasi ya ukuaji wa sekta ya kilimo, yani the 2024 Malabo Declaration on Accelerated Agricultural Growth. Miongozo na maazimio hayo yanaelekeza nchi za Afrika kutenga angalau 10% ya bajeti kwa ajili ya kilimo, kukuza sekta angalau kwa 6% kwa mwaka, na kutoa fursa za ajira kwa vijana angalau 30% katika minyororo ya thamani katika kilimo, na kuongeza biashara ya bidhaa na huduma za kilimo ndani ya bara la Afrika. Pili, tunalotekeleza ni kwamba katika mwaka wa fedha 2022 na huu 23-24, serikali iliongeza bajeti ya kilimo mara 4 zaidi ya ilivyokuwa mwaka 2021. Ikilinganishwa, tumeongeza bajeti kutoka dola za Marekani 125 milioni hadi dola za Marekani milioni 400 kwa mwaka, kuanzia mwaka 2021 mpaka tunavyoendelea hivi. Vile vile serikali imeanza kutekeleza ajenda ya 1030 au ajenda 1030 inayolenga kuongeza ukuaji wa sekta ya kilimo hadi 10% ifikapo mwaka 2030, ambacho ni kiwango kikubwa ikilinganishwa na 4% karibu ya sasa hivi. Tanzania imejidhatiti kuingia kwenye masoko ya chakula ya kikanda na kimataifa ili kukidhi mahitaji ya chakula katika nchi mbalimbali. Tunaamini Tanzania inayo fursa ya kuwa mzalishaji na msafirishaji mkubwa wa mazao kama mahindi, mchele, mboga na mafuta ya kula katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika na nchi nyingine za Afrika na dunia kwa ujumla. Sasa, ili kuchochea kilimo biashara, nchi yetu inatekeleza miradi ya kurahisisha usafiri na usafirishaji wa bidhaa kupitia nchi kavu, yani roads and railways, kupitia bahari na angani. Vile vile tuna miradi mikubwa ya kuzalisha nishati na kujenga mifumo ya mawasiliano ya haraka baharini, Tanzania Broadband System na 2 Africa System au project, ili kuwezesha kupatikana kwa maendeleo yanayotarajiwa. Jitihada hizi zote zinalenga kuharakisha na kurahisisha
biashara kati ya Tanzania na nchi nyingine za Afrika, hususan kupitia ukanda huru wa biashara barani Afrika FCFTA, ambapo tayari tumeanza utekelezaji kwa baadhi ya bidhaa na nchi 7 za Cameroon, Misri, Ghana, Kenya, Mauritius, Rwanda na Tunisia. Tanzania vile vile, ili kurahisisha upatikanaji wa fedha kwa ajili ya kilimo, Benki Kuu ya Tanzania imeyaelekeza mabenki kupunguza riba za mikopo ya kilimo hadi kufikia 9%. Tunaendelea na jitihada za kuwavutia wanawake na vijana kwenye kilimo, ufugaji na uvuvi, na jitihada hizi zinaratibiwa chini ya programu ya Jenga Kesho Iliyo Bora au Building a Better Tomorrow, ambayo imezinduliwa na inatekelezwa maeneo mbalimbali nchini. Jitihada nyingine ni pamoja na utekelezaji wa programu ya viwanda katika kilimo, yani Tanzania Agro Industrialization Program, ambayo imejikita katika kuongeza thamani ya mazao ya kilimo, kuimarisha miundombinu ya umwagiliaji, utafiti na uzalishaji wa mbegu bora, na kuimarisha mifumo ya masoko. Waheshimiwa viongozi, ndugu washiriki, nimetoa mfano wa Tanzania, lakini na hakika jitihada mbalimbali zinafanyika kote barani Afrika. Jana tulikuwa Kenya, tumesikia Kenya wanachofanya na hatua iliyofikia. Hivyo ni rai yangu kwa washiriki wa maendeleo au washirika wa maendeleo, washirika wa AGRF na sekta binafsi kuziunga mkono serikali za Afrika katika jitihada za kuendeleza sekta ya kilimo. Hatua hizi ni muhimu sana katika kuimarisha mifumo ya chakula na kuhakikisha uendelevu wake. Na katika muktadha huo huo, natoa wito kwa Afrika kuonyesha mshikamano na nchi ambazo zinakabiliana na changamoto kubwa za njaa na usalama wa chakula kutokana na sababu mbalimbali ambazo nimezitaja hapo mwanzo katika hotuba hii. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, Tanzania ipo tayari kushirikiana na wadau mbalimbali pamoja na washirika wa maendeleo katika kutumia fursa za uwekezaji zinazolenga kuleta mageuzi katika mifumo ya chakula nchini. Ni matumaini yangu kwamba mkutano huu kubuni mikakati kuhusu namna ya kushirikiana katika kushughulika na changamoto ya usalama wa chakula na lishe miongoni mwa nchi za Afrika, kufungua fursa za kilimo, biashara na fedha kwa ajili ya kusaidia mifumo ya chakula kwenye ngazi za kitaifa, kushirikishana katika taarifa na uzoefu pamoja na kutumia teknolojia na mbinu za kisasa ili kujenga mifumo endelevu ya chakula, hasa katika uzalishaji, afya ya udongo, uongezaji wa thamani, utafiti na masoko, kuimarisha biashara kikanda ili kuongeza usalama na uhimilivu wa chakula, na kutekeleza ahadi za nchi za kutatua changamoto ya ajira kwa vijana, ambapo kila nchi itatoa au itatoka kwenye mkutano huu ikiwa na malengo pamoja na mikakati ya kuyafikia malengo tuliyojiwekea. Waheshimiwa viongozi, ndugu washiriki, mabibi na mabwana, sasa nihitimishe kwa kuwashukuru tena kwa kuungana nasi katika mkutano huu na niwatakie kila laheri katika maazimio yenu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibuni Tanzania. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, katika utambulisho nilimwacha Waziri Mkuu mstaafu wa Benin, Mheshimiwa Zinso, yuko pamoja nasi hapa. Asante sana. Let's give a big round of applause to Her Excellency, President Dr. Samia Suluhu Hassan. Thank you so much for that inspiring speech. Asante sana kwa hotuba hiyo. Alisema kwamba sisi wa Kenya Kiswahili kidogo ni kibovu. Amesema sana. Lazima nimtetee rais wangu Ruto.
sababu najua sisi wa Kenya na wa Tanzania sisi ni mandugu wa karibu. Wa Kenya tunazungumzia wa Tanzania kwa Kiswahili kibaya, wa Tanzania wanatujibu kwa Kizungu kibaya, tunaendelea, tunasonga mbele kama injili. Ama namna gani? What I said is that Tanzanians and Kenyans were close friends. That's all, nothing more. Well, there are a few other things there, but this is a family matter. We're going to leave it there in the level of Swahili. We won't get into it. Najua, our foreign ministers, January Makamba and Alfred Mutua, understand. So we will leave it there. They can discuss later among themselves. But I really appreciate that we apologize that the translation did not work for parts of Her Excellency's speech. It was really inspiring talking about what Tanzania is doing to transform the food systems here, and she talked about the commitments, international commitments, like the Malabo Declaration, and other initiatives that the country is doing here. President Samia Suluhu Hassan said we should not be complaining as Africans. We have vast water and mineral resources here. 60% of our population are the youth. We have everything we need here to transform our food systems. Do you agree? I didn't hear the right applause for that. I think. And one of the things that Her Excellency talked about, like in the last 2 financial years, her government has quadrupled their agricultural budgetary vote. So from what it was 2 years ago, it was about $100 million. In the last financial year, it was $400 million, quadrupled the budget going to agriculture in Tanzania. And she also acknowledged the contribution of the youth who were meeting here this morning and what they want to transform the food systems in the continent. And she said that Tanzania is ready to work with stakeholders and other investors to transform the food systems here in the country. Nimekosa ama nimepata, Rais? Asante sana. As Africans, we love music. We are a musical people, and it is now my pleasure to introduce Angel to entertain us. Angel, tafadhali. Ndio yule pale. Tafadhali mumkaribishe. Please give a big round of applause to Angel. Fursa nyingi kwenye kilimo, kwani nini hame bara langu niende kwingine na hapa kuna mafanikio. Wazee wetu walileta uhuru, ni wakati wetu wa uhuru wa uchumi. Viongozi tupeni nafasi, tupeni mitaji, tupo tayari. Kwa mapinduzi ya kileo na
vijana tupo tayari, tupo tayari, vijana tupo tayari. Asante sana, Angel. Thank you so much. I never thought a song about agriculture could bring the house down like that. Did you ever imagine? Umetisha sana. Asante. Another big round of applause for her. That is the most fun song I have ever heard about agriculture. And the youth say they are ready. Congratulations, Angel. Ni malaika kweli kweli. It is now my pleasure to invite to make her framing remarks on setting the vision for the continent, the CEO of the African Development Agency, AUDA-NEPAD. Please welcome to the stage Ms. Nardos Bekele Thomas. Good afternoon, everybody. I think I was caught by surprise. Your Excellency, my dear sister, President Samia Suluhu Hassan, the United Republic of Tanzania, Your Excellency Macky Sall, President of the Republic of Senegal, Your Excellency Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, Your Excellency General Evariste Ndayishimiye, Republic of Burundi, His Excellency Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar, His Excellency my brother Haile Mariam Desalegn, former Prime Minister of Ethiopia and Chair of AJRF Partners Group, my dear brother also, the former President of the Republic of Tanzania, my dear brother, Mr. Kikwete. What did I finish? The honorable ministers present today, my dear sister, who's brought us together, who is the president of AGRA, my predecessor and my dear brother, His Excellency Dr. Ibrahim Hassan Mayake, His Excellency, the former president of Nigeria. I'm so sorry. Well, you know, I'm a Nigerian, so I should pay you respect, partly Nigerian. And all protocols observed. And my sister from the UN, I'm just looking around, and I guess if I've forgotten people, former Prime Minister of Benin, also a good friend, Lionel Zunsu. All other partners who are here, I see the Vice President of IFAD and other partners from BMJF and others. Please excuse me if I break protocol. It's just too much to recognize everybody, and you, in all your capacities, you are all distinguished. All protocols observed. I'm truly honored to address you, Your Excellencies, on issues of food security, issues that are foremost on our development agenda as continent. Before I delve into the substantive issues, allow me to congratulate His Excellency, Her Excellency, President Samia Suluhu Hassan, for hosting us today to what seems to be a very successful summit. Congratulations, my dear sister. As always, the warmth and hospitality of the people of the United Republic of Tanzania is a source of pride and joy for all Africans. I would also like to congratulate His Excellency President William Ruto, who earlier this week hosted a highly successful first ever African Climate Summit in Nairobi.
The Nairobi Declaration on Climate Change, agreed by heads of state at the Just Ended Summit, offers a clear continental vision for tackling climate change while also pursuing our development goals. I would also like to congratulate His Excellency, the President of Senegal, His Excellency Macky Sall, for the Food Summit that was held last year in Dakar. Excellencies, distinguished guests, I should say that today, more than ever, there is a resounding message echoing from every corner of Africa, and it is crystal clear. From our leaders, government officials, to our esteemed development partners, from the dynamic private sector to the tireless champions of civil society, and above all, our women, our youth, the heartbeat of our future, our voices unite as one. Africa is a nation rising against all odds. We are rewriting our narrative, one that has too often been overshadowed by the paradox of plenty, where abundance coexisted with deprivation. Today, we stand united, acknowledging that this narrative is changing. Africa is awakening to the realization that we possess not only the resources, but the resilience, the innovation, and indomitable willpower to overcome our challenges. We are and remain the architects of our destiny. Building, ladies and gentlemen, resilient and inclusive food system for our continent is the most pressing challenge of our generation. As we speak, more than 250 million Africans are hungry, with the world still emerging from the devastation of the COVID pandemic and the ongoing Ukraine-Russia war. Hunger and malnutrition on our continent is set to worsen in the coming years. A worsening climate crisis, alarming rates of land degradation, and persistent marginalization of a large majority of smallholder farmers, especially women and youth, are a dangerous cocktail of mutually reinforcing crises that are converging into a perfect storm that would further threaten our food security and livelihoods. Excellencies, I concur with the conveners of the summit on the need for a quantum leap if we are to overcome the challenge of food insecurity on the continent. The current food crisis is a wake-up call for the continent to take immediate action and steps to radically transform our food systems. It is a reminder of the urgent need to accelerate the implementation of the Comprehensive Agricultural Development Program, the CAADP, our continental framework for agricultural transformation and agriculture-led growth strategy, which is, by the way, translated already into regional investment plans, and this has percolated to national investment plans. All this is to achieve ambitious targets on food and nutrition security as outlined in the Malabo Commitment. On the 31st of October this year, we will commemorate the Africa Day for Food and Nutrition Security in Lusaka, Zambia. This day shines a spotlight on nutrition-sensitive agriculture as the basis for producing safe and nutritious food. Nutrition-sensitive agriculture plus nutritionally rich foods and dietary diversity are at the heart of interventions to overcome malnutrition and micronutrient deficiencies. Current efforts to build adaptive capacity of production systems and natural ecosystems are nowhere near what is required to keep up with the pace of climate change. The quantum of both public
and private investments required to build system-wide resilience of production systems, livelihoods, and infrastructure is at least tenfold the current levels. Equally critical is our efforts to reverse the current high rate of land degradation, which threatens the sustainability of our food systems. It takes hundreds of years for topsoil to form. We lose 24 billion tons of this fertile topsoil each year due to unsustainable land and soil management practices. Today, more than 75% of the continent's cultivated area is degraded. Restoring the health of degraded lands is critical for overall human development, as land is a vital life support system for livelihoods and ecosystems. Healthy soils provide the foundation to raise the agricultural productivity, increase on-farm biodiversity, and reduce the pressure to expand agriculture into fragile natural ecosystems. There is well-established evidence showing that increased soil health improves water and nutrient use efficiency, leading to profitable farming and resilient production systems. The African Fertilizer and Soil Health Summit, planned for 5 to 6 November 2023, is a result of growing appreciation by African heads of state that our soils are the bedrock of our food systems. Building a resilient and inclusive food system hinges on our ability to reverse the high rates of land degradation and restoring the health of our soils. We expect far-reaching decisions to be taken at the summit to outline a roadmap for restoring the health of our soils. Excellencies, we are working with member states and other partners to adequately support farmers, especially the millions of smallholders who are the backbone of our food production on the continent. These farmers need sustained support to transition to modern and more resilient production systems and to connect better with markets to boost incomes. Equally critical is inclusive value chain development to open up opportunities for women and youth, including for processing and value addition. Innovative financing to cater for the unique circumstances of smallholders and agribusiness innovators, including ensuring access to affordable credit, is a critical condition for success, and we all know it. Excellencies, allow me to conclude by emphasizing that we are redoubling our efforts to drive practice change to transition our food systems towards climate-smart, regenerative practices that balance the need for healthy soils, healthy diets, healthy people, and healthy planet. Our DANEPAD remains unwavering in our commitment to achieve continental goals on food and nutrition security. Working with our partners, we are strengthening our programs with a view to making them more impactful, scalable, and sustainable. We are constantly reviewing our delivery models and theory of change to better define pathways between our interventions and intended outcomes. These improvements are also being cascaded to our member states through technical and advisory support for improved program design, development of business cases, and resource mobilization to support implementation. I would like to thank AGRA for their collaboration and cooperation in really translating these plans into action at all levels, both at regional and also national levels. Finally, I would like to reiterate something. And because our heads of states and governments are here, I would like to appeal that, yes, we have recognized the fact that that food systems, the development of food systems and agricultural transformation is really fundamental for economic, social, and political transformation.
It's also a day where we have recognized that we have unfulfilled promises and that there are deficiencies. And here we are committing ourselves to really make sure that we redouble our efforts and correct for the past, but also plan for today and tomorrow. And therefore, foresight planning is important and critical. 2 is, in light of the quantum leap, recover. We cannot wallow in crisis. Crisis cannot define us. Building resilient food systems is critical. And here, I guess, we are all together committing to that. The third one is regenerate sustainable agricultural practices, regenerate our soils. And it's very critical and very important that we do that. In order to do that, excellencies, it's very important that we tackle the issue of coordination. There is so much wastage and there is so much leakage. And yet, the resources are finite. And we're running out of time. Need to coordinate, need to have a systems approach for upscaling and scaling up of our interventions. It's very important also that we approach the whole integrated approach, integrated strategic management approach to food systems, because we're talking about systems. It's not the agriculture ministry that would be responding to the challenges. Education, health, agriculture or food systems is about education, it's about health, it's about, it's about infrastructure, it's about IT. So all these need to be handled in a strategic management. Those countries like Ethiopia, Rwanda, Tanzania, name it, and others that have adopted an integrated approach with multi-sectoral approach, to food system and agricultural transformation have succeeded. Let's learn lessons from this. And finally, also, inclusivity is critical and very important. We need the investment in human capital, critical for progress. We need to make sure, like Tanzania has done, and we have been supporting our DANEPA in many countries in training and bringing skills to youth so that they can own land. Even if they don't own land, we can lease land for them and use it for agricultural production. And therefore, integration of youth is critical and very important. Integration of women and promoting women in agriculture is critical and very important. And acting, we have to implement, we have to act, leveraging on digital solutions. We have got technology on our side. Let's take advantage of it. Let's act, let's implement at scale. Finally, I say regional collaboration for food security is becoming important, is the linchpin of success. Our data underlines the potential of regional trade agreements in bolstering food security, implementing the African continental free trade area fully could potentially increase intra-African trade in agricultural products by up to 70%. Let's act collaboratively for a food-secure Africa. Finally, to our development partners, please help us and be with us at all times. It's not a promise, unfulfilled promises, like I said earlier on, has consequences. Please, when we promise, when we pledge, it has to be serious and you have to accompany us. No one is perfect. If there are areas for improvement, we can improve them together. But partnership should be with, full trust and we need really predictability. And therefore, I think with those, I would say thank you very much for having me here and for this intervention. Thank you very much, Excellencies. Another round of applause for her, please. Thank you. She said we cannot wallow in crisis, and she talked about some of the
crisis we're facing. It's now my pleasure to introduce the first of two panels we'll have this afternoon, quick conversations, and she already set the stage for us. With the quantum leap for food security, that's going to be our first conversation. I have three speakers coming up here to chat real quick. Ms. Melinda Buchanan is the Director General of the Humanitarian and Development at the Foreign Commonwealth and Development Office of the UK. Please join me on stage, Melinda. Also, please give a big round of applause. She came a long way to talk to us. Also joining her on stage is Mr. Roger Voorhuis. He's the President, Global Growth and Opportunity Division at the Bill and Melinda Gates Foundation and a member of the AGRA Board. And last but not least, Mr. Svein Tor Hoseta, President and CEO of Yara International. I'm going to need to hear a bit more excitement from the room. We have a few more coming up. It's going to be short and sweet, I promise. Very important, so please stay with me. The theme is recover, regenerate, and act. And I think Ms. Bekele Thomas talked about one of those issues. We keep talking about the Ukraine war and how that's affected Africa's food systems, the grain that we depend on from Ukraine. So I'm sure they will be talking about that, as well as highlighting practical solutions and the role of sustainable farming practices on the continent. And finally, on the subject of ACT, they will be outlining actionable strategies for mobilizing investments and required policy and financial reforms, both from the public and the private sectors. The only lady in the group gets to go first. Melinda, please go ahead. Thank you. Ladies and gentlemen, excellencies, it is an absolute honor to be part of this panel representing, thank you, His Majesty's Government and the United Kingdom's partnership with Tanzania. I want to start by recognizing the commitment that we have all heard, that I've heard across this conference, but particularly in this session, and the positivity of the debate. And I will start by saying it is a joy just to listen. I want to start there with a focus on recovery and why it matters. Africa's food system transformation has been battling continuous challenge over recent years. As we all know, in the last 3 years alone, the desert locust infestation between 2019 and 22 affecting 23 countries with 20 in Africa, COVID-19 and its economic scarring, the global impact of Russia's invasion of Ukraine on food systems, and those are all in addition to existing conflict, climate change and humanitarian issues that some countries continue to endure. This has had a deep impact across global food. I apologize, Melinda. Do you mind a little closer so we can hear you? Sorry, absolutely. Thank you. Hope this works. The deep impact across global food, fertilizer and fuel prices, and the fragility of the system. I'm afraid in this crisis-prone world, those sort of shocks are going to continue, and at the same time, demands continue to rise with demographic growth. So this makes recovery and greater resilience absolutely essential, because to use a phrase from our previous speaker, crisis cannot define us. And we all agree that the how involves an interconnected strategy. Food systems are complex. They're very heterogeneous across different countries and crops and value chains. As we know from a recent study by the Rockefeller Foundation from April this year, creating more sustainable food systems, it called for a deeper understanding of these interconnected contexts to crack the silos and join the dots. And joining the dots requires us to think as much outside the sector as within. It means thinking about the macroeconomic, the debt issues, how they've impacted prices, all the way through to the investment in regional crops, fertilizer value chains, the investment in enabling infrastructure and human capital. All of those need to work together in order to get the private sector investment mobilized and at scale. I want to focus on ACT and what it means to act, and I will start simply by saying food systems, not food projects. 4 things that I would like to share that we should be doing more of in order to scale up. Those are regional integration, greater coherence as outlined powerfully by Madam President, unity of purpose, research and deployment and data infrastructure. Firstly, regional integration.
This really does support the scaling up of regional crop and fertilizer value chains. We know that focusing on infrastructure needs of a particular crop along a regional transport corridor, rural roads, storage, processing, aggregation, and so forth, will improve connectivity between smallholder farmers and markets, between surplus and deficit food production areas, and intra-regional and continental trade in raw and processed agriculture staples, fruits and vegetables. It's important for partners to act together through a regional lens. For example, the UK is supporting the ECOWAS Rice Observatory with the Bill and Melinda Gates Foundation, the African Development Bank, the World Bank, JICA, GIZ and the Islamic Development Bank to reduce the import dependency of rice into West Africa, which costs the continent $4 billion per annum and create a regionally competitive price chain. Secondly, driving coherence amongst partners and stakeholders. And I want the United Kingdom to be known as a committed partner to coherence and helping to lead the way. We know there are multiple donor and philanthropic programs across the food system sector. These all need greater coherence to maximize their impact, to minimize the divergence from the African context, including the Malabo Declaration and the post-Malabo process, which we've heard so much about. Practically, this can build on existing models. The United Kingdom support to COMESA to establish the digital regional food balance sheet with partners including USAID, Rockefeller, again the Gates Foundation and AGRA, and 6 African member states. Through this, we're supporting the Malabo Declaration's aim to triple intra and African trade by 2025. Thirdly, collectively working to accelerate the adoption of research and development solutions aligned to prioritized food value chains in Africa, seeds, soil, climate adaptation. We know, for example, if we are developing a structured rice market in a priority West African country, then identifying what R&D investments can be prioritized in a way that meets the medium and long-term needs of a particular crop value chain is essential. Being targeted and focused to align those efforts will minimize the mismatch between great R&D outputs and the adoption by agribusinesses and farmers. Finally, supporting continued development of data infrastructure and use to improve policy predictability as well as responsiveness and the agility of the food system to increasing frequency of crises. African agriculture systems must anticipate and be more responsive to change and make use of timely data to drive effective decisions. Again, we know this is most helpful if adopted regionally. The United Kingdom has worked with partners on mutual recognition arrangements, MRAs, and COMESA Digital Regional Food Balance Sheet. These MRAs will ensure harmonization of cross-border trade policies. So in conclusion, a quantum leap for Africa's food security will require all of us to act together, governments, partners, youth, business, women. We know action for transformation requires us to act regionally, work in partnership, and anticipate those future trends to ensure resilience and agility and responsiveness and growth. I'm really proud to say that the United Kingdom is a passionate supporter of Africa's food transformation agenda, and we look forward to seeing what happens next after this conference. All right, thanks a lot. Roger. Your Excellency, Madam President, thank you for inviting us here today. I just want to actually start by saying what an exceptionally inspiring week it has been in Africa. I started the week in Kenya for the Climate Summit, and President Ruto, thank you for your leadership there. You have made an incredible statement of Africa's commitment and leadership in climate. And then, Madam President of Tanzania, the focus today has been one of the most successful AGRFs I have ever seen as a board member of AGRA. So thank you for inviting me here today. I have to tell you, I'm a little intimidated with all these heads of state to sit here as a non-African and talk about the quantum leap in African food productivity. You're doing a good job so far. I'll try my best. I raised my family just next door in Malawi, so I know a little bit about African agriculture, and I know a little bit of the lessons I've learned and the mistakes I've made. What I will tell you is a couple things. We've entered this season around 3 C's, we call them in the Gates Foundation, around COVID, around conflict, and around climate.
And today, as the Minister of Agriculture in Tanzania talked about, we had a roundtable with African ministers. And what we heard were African solutions and African ideas for building resilience and for recovery. And I got to tell you, I was both inspired and challenged, because the future ahead requires not just recovery, but it's going to require a quantum leap in growth. And that growth is going to have to come from a known formula, but applied to a new situation in the face of the headwinds of climate change. So we've got to build a sustainable food system in Africa, and we've got to do that through smallholder farmers. In my lifetime, there have been the greatest number of people that have ever in the history of the world come out of poverty. First in China, second in South Asia. And I stand or sit here today with a commitment from the Gates Foundation that we would love to see the third wave of poverty reduction in the world come out of sub-Saharan and come out of African continent as a whole. And the possibility of doing that is what we've all learned is out of smallholder farmer productivity, increased investment in innovation, and a focus on women and girls at the center of development. Now, what I'll say is that there are three areas that we're going to try and emphasize as the Gates Foundation. One is to build a safer, more sustainable, more equitable food system that everyone needs to be at the table. It's going to have to be broad-based, where governments and sovereign states make commitments to agriculture. It's going to have to include the private sector, and it's going to have to improve the civil society where possible to hold us forward in what needs to be done that makes an impact on the lives of low-income people. Second, women are the backbone. New RCT that is coming out of West Africa actually shows that if you have a gender intentional focus on agriculture, you can actually increase productivity 20%. Right now, women, on average, for the same amount of productive work in agriculture, earn 18% less. Where, if we're all looking for jobs, we're looking for GDP, just increasing gender intentional agriculture gives you a boost of almost 18 to 19%. And that's a first place we're going to have to begin. And the third area for the Gates Foundation to make a quantum leap is around innovation. Everyone knows that our chairman, Bill Gates, founded Microsoft on the idea of innovation. We focus on that, and we focus it in agriculture in four areas: in animal genetics and animal health, in crop genetics, and in building new seed systems that actually can deliver for crops that are often neglected around the world, but are extremely important in Africa. And thirdly, to understand how new pests and diseases, both for crops and animals, need to be diagnosed early, need to be treated, and need to build in that technology into the seeds. I just want to congratulate Macky Sall, President Sall will be hosting the Grand Challenges next month in Senegal, where we're going to actually see the front lines of that innovation and that cutting-edge thinking come to pass. But we're going to need to push that into the CGIAR, which delivers 10 values of economic value for every dollar that's input. And you, as officials here today on the front lines of this journey, need to invest in national agriculture and research centers that are going to translate that into crops in the ground, and to extension services that are appropriate, sustainable, and within planetary boundaries. And the last one I'll just say is we stand ready as the Gates Foundation to be helpful. We've partnered with YAR, we've partnered with FCDO as a place to actually focus on soil health, on affordable inputs and soil nutrition. And as I close today, we want to be partners with you, but you are in the leadership of this. And I guess from our soloist today, I should actually say that we should say Topo Tayare on behalf of the Gates Foundation. So thank you. Mpo tayari, asante sana. And he rightly mentioned that in October, the Grand Challenges annual meeting is coming to Senegal in Dakar. We're looking forward to being there. I'm looking forward to there. Merci, félicitations, Président. And finally, last but not least, Svein. Thank you, and Your Excellencies. It's such a great honor to be invited to take part in this discussion at this very, very successful Africa Food Systems Summit. Really enjoyed it, and great momentum around it.
as Roger said around what he referred to as the 3 C's, it's a very challenging backdrop with COVID, climate, and conflict. And in the short term, the importance to recover from that will be key. And we work together with governments to keep supply chains open. I'm from the fertilizer industry, from the private sector, and as you've seen, there have been major disruptions. But we work together with governments. We work together with Roger and the Bill and Melinda Gates Foundations and others in order to make fertilizer more affordable, to make it reach the farmers through Sustain Africa, through Grow Ghana, and other initiatives. And while fertilizer prices have come down globally, there are new worrying issues at the moment. We see the impact of higher interest rates, currencies that have been devalued, and also the debt crisis. So that's the backdrop that we're working with, and that we need to keep in mind as we work on regenerating. And to me, the key word here is resilience. Shocks like we've had, we will have new shocks in the future as well. So we need to build a resilient food system that can withstand it. And to me, the key is in the soil, having a healthy soil, feeding the plant the right nutrition. Plants are no different than us humans. We need a balanced diet. So imagine if I told all of you that from tomorrow your diet would consist of 2 nutrients only. What do you think would happen to your health? And why do we work in that way with plants? So it's about adding nutrients, having balanced nutrition, going from 2 nutrients to 5 nutrients, focusing on the soil. And when we have a healthy soil, the soil is more resilient. It can resist heat better. It can resist floods better. It can resist droughts better. So it's much better prepared for the future shocks as well. And there is a direct link between health and prosperity. And with that, we get that through the soil. So this is really our best defense against food insecurity. And here we need to think not only about food security, that is important, food sovereignty, also important, but also food as a business. Farmers run small businesses, all of them. It's about prosperity and helping them to become more profitable, to turning this into businesses. Africa could be a major exporter of food to the rest of the world. And by the way, the rest of the world needs Africa. We need to have food production in much more places in the world. And Africa is best positioned to take that role, to be a major exporter of food to every part of the world. And over to the ACT part of it, and we had a great session under the leadership of Her Excellency, Madam President, this morning with young agripreneurs. We're right now in the 4th agricultural revolution. That's led by technology. It's led by the youth. And as we just heard from stage, they are ready. Let's include them. Let's help them to drive their businesses to make this leap forward. We don't need any new breakthrough technologies or innovations or miracles or anything. We have all of it. It's about putting all of that to use, and it's possible to do this. But it's not possible without finance. Risk sharing is key, or thinking full value chains. What we have done here in Tanzania is to bring in raw materials from parts of the world, but upgrading it, going from 2 nutrients to 5 nutrients. And when we apply that in the field of the farmer, together with the farmers, what do we see? Well, more healthy soil, but also doubling in the yield of the crops in the first season. It's tremendous what we can do together with the farmers when we work together and we de-risk the food system. So this is possible, but it is only possible if we share risks and we share costs and do the large investments in infrastructure, and we do that together. It is possible. This is the moment. This is the moment for Africa. Thank you. It is possible, and this is the moment. Thank you so much. You talked about resilience, which is important as we face challenges, whether it's the Ukraine war or climate change. And Roger is optimistic that Africa can be the next part of the world to lift a generation out of poverty, and food systems, not projects, Melinda said. Please give them a big round of applause, the first round of speakers. Thank you so much. Please
You may take your seats. And like I said, as Africans, we love music, we love to dance. It's now my pleasure to introduce the next performer. Please give a big round of applause and welcome Jackson Panduka. Karibu sana. Tanzania, kuilisha dunia, kuilisha Afrika, kuilisha dunia. Samia ongoza njia, tuna imani nawe. Kilimo biashara, umeonesha nia. Naye Waziri Basha amesema kwamba tupenda kuona vijana waje kuwa manamba tena kwenye nchi yao. Ardhi katoa mama, miti imepamba moto, tujitosheleze kwa chakula, tuilishe na dunia hii. Ardhi katoa mama, vijana sawako shamba, lengo tupate chakula tele, tuhudumie Afrika. Dr. Samia champion, na ndiye mbeba maono, amelenga kuondoa masikini kupitia sekta kilimo. Ulo mama, chifa mbaya, Samia mama, tunakuombea sana. Miundombinu ya kilimo iko sawa tayari kwa uzalishaji, hivyo karibuni sana wafanya biashara na wawekezaji. Naye Waziri Basha amesema kwamba tupenda kuona vijana waje kuwa manamba tena kwenye nchi yao. Ardhi katoa mama, miti imepamba moto, tujitosheleze kwa chakula, tuilishe na dunia hii. Ardhi katoa mama, vijana sawako shamba, lengo tupate chakula tele, tuhudumie Afrika. Dr. Samia champion, na ndiye mbeba maono, amelenga kuondoa masikini kupitia sekta kilimo. Ulo mama, chifa mbaya, Samia mama, tunakuombea sana. Samia ongoza njia, tuna imani nawe. Kilimo biashara, umeonesha nia. Miundombinu ya kilimo iko sawa tayari kwa uzalishaji, hivyo karibuni sana wafanya biashara na wawekezaji. Naye Waziri Basha amesema kwamba tupenda kuona vijana waje kuwa manamba tena kwenye nchi yao. Ardhi katoa mama, miti imepamba moto, tujitosheleze kwa chakula, tuilishe na dunia hii. Ardhi katoa mama, vijana sawako shamba, leo tupate chakula tele, tuhudumie Afrika. One more time, a big round of applause for Jackson Panduka tafadhali. Ukubongo, nyimbo za kilimo ni nyingi sana. Tumefurahia. Thank you so much. We love the agricultural music. It's fantastic. It's a good way to spread the message. And now it's my pleasure to introduce the second and final panel. Before we hear from our leaders, please, we heard from the development partners from the Gates Foundation, from the UK, FCDO, as well as from Yara International. And now it's time to talk about financing Africa's food systems transformation. Please welcome to the stage a big round of applause for Her Excellency Mariam Al-Maheri. She's the Minister of Climate Change and Environment of the UAE and host of COP28 this year. Thank you for joining us here. Shukran. Also joining us is Honorable Anne Dvinerim, Minister of International Development from Norway. Welcome. A big round of applause for her. And last but not least, our neighbor, Honorable Geraldine Mukeshimana, Vice President, International Fund for Agricultural Development, or IFAD. A big round of applause for her as well, please. We are going to be talking about the financial innovation which is necessary to finance all these dreams we have, which innovative financing mechanisms and strategies can drive the transformation of our food systems on the continent, as well as sustainability and resilience and global and local perspectives. Geraldine, please start.
Thank you, Your Excellencies. And moderator, first of all, when you were commenting about the singers, we were sitting and saying, oh, this moderator is underestimating us. So thank you for the singers. Yeah. I will not make that mistake. Yeah, thank you. Actually, you asked us to speak about the financing mechanisms and the strategies for food system transformation. And I'll say that actually we need currently innovations both in the public sector finances, we need it in the private sector finances, and also we need it in inclusive financial services. So for the public finance, it's really important that we think on how our development banks are working. It's really important that we support our governments to have innovations that are improving evidence-based decisions on our public and private sector financial flows. And the good news is that IFAD is co-leading with the World Bank and the others on the prototypes for financial flows into food systems. On the financial sector side, it's really important that we think of innovations that are making a transformative private sector, but that are also including the roles of small-scale farmers, that are including SMEs, that are including youth and gender aspects. And on inclusive financial services, it is critically becoming important that integrated digital-enabled data systems that are supporting supporting investment into climate-smart agriculture become available. And then actually, you asked us also on how the financial initiatives can support long-term environmental and social goals. What we see in Africa and around the globe is that there is a growing number of initiatives that are seeking to integrate environmental factors into the decision-making of private sector and investors. But what we don't see is that there are no solutions that are coming together that are integrating both social and environmental impacts at the same time. And it's really critically important that we see into technologies that are targeting investment into climate adaptation for farmers, because actually adaptation, that is where environmental sustainability and social inclusion are meeting. Currently, we see that in Africa, in South America, in Asia, farmers are being heavily hit by the climate change. But when you go into the numbers, you see that only 1.7% of climate finance is getting to them. So this is a paradox that is needed to be addressed very critically if we want that we don't move with, we have a lot of gap to fix in environmental sustainability, but you don't want to be moving in that direction and making farmers and our people to fall down. So it's really critical that we look at them at the same time. And also, finally, looking at how do we make tailor-made solutions that are locally, regionally adapted. First of all, it's important to strengthen financial solutions
that are enabling food system transformation. Second, it's important that our leadership and our financial sector look at all of these solutions in a client-centric approach. That means when we are designing solutions, we need to be listening to our farmers, we need to be listening to our youth, we need to be listening to everyone to make sure that the solutions, the financial solutions that are being made are really going to be solving the problems that our people are facing. And third, and probably lastly, it's very important that we look at our regulatory systems. How are they locally, regionally targeting the problems that we are having? So we really need to have a regulatory system that are fixing our problems. And in that area of financial systems, we need to have better solutions. It's really urgent that we look at how can we fix the foreign exchange risks that our local currencies are really having at this moment. Thank you. I'll come back to that point about adaptation and financing in a moment, but first, Honorable Minister. Thank you so much for having me. First of all, I want to thank Madam President Samia Suluhu Hassan for convening us here. Thank you for the energy, and also thank you for all the heads of states that are with us today for honoring us with your presence. I also just came from Nairobi. President Ruto, thank you for your very inspiring speech. I remember youth, opportunities, and finance. Really exciting. For me, it's to be here in Africa and also see the opportunities, see the young people. Your motivation is so exciting. And the good news is we are very close to COP28. It's less than 90 days until COP28 happens. And we have put food systems transformation in the key center of the COP28 agenda. So I really want to thank all of you, because it's been through consultations with you, momentum building, that we have been able to put food systems transformation on the center stage with the renewables and all the other subjects that usually come up on the climate agenda. So thank you, Agnes. As many of you know, we have actually released and announced the COP28 Food Systems and Agriculture Agenda, which was done in Rome at the Food Systems +2 Summit. And this is really exciting because it gives all of you now a kind of framework, a Northern Star, to come together and put all the initiatives that we've already announced before and kind of bring in new ones on 4 pillars. One is galvanizing national leadership. And this is where I ask all the heads of states that are with us today. We'll be sending out to you the Emirates Declaration on Food Systems Transformation. Please join in. The more we get on board, the more momentum we can build for food systems transformation. Then the second is about non-state actors. How can we enable or empower non-state actors? Because governments cannot solve this alone. We need the non-state actors with us. And then, of course, there's the innovation. I'm going to give you an example. The UAE is a water-scarce country. We have around 4 to 5 days of rainfall in the year. We don't have rivers. And so for us, we really had to think of how can we grow food in the desert. And we've looked at innovation. And it's with lots of partners that we have, with the Bill and Melinda Gates Foundation, with the research institutes that we've talked to, Rockefeller, and many, many partners that we've done. Aim for Climate, as you know, with the US, we've been leading this, 500 partners, $13 billion in commitments. We invite you all to join in Aim for Climate. We invite you also to join in another platform we've done, which is the Mangrove Alliance for Climate. These are really important to share knowledge, look at technologies, look at lessons learned, because we know that we have another 7 years until 2030. The time is ticking. We can only do this if we all do this together.
So another thing you've probably seen, and President Ruto, this was at your African Climate Summit, and congratulations for the first summit. The UAE has committed $4.5 billion for Africa for the renewable energy ramp up, because we want to treble the capacity until 2030. So I'm building also this kind of momentum as well on the food systems transformation. I cannot do this alone. I need all of you in this with me, and I know together we'll be able to really take this to a new level, because we really have to course correct from where we are today. So thank you. Thank you so much. And that announcement you mentioned, the $4.5 billion committed at the Africa Climate Summit in Nairobi, is the biggest of all the announcements we saw at the summit, which is obviously a big boost for Africa. I just want to touch on something you said, that you put food systems transformation at the heart of COP28. What's in it for us from Africa? Okay, so now that we have the agenda, I would like all the African nations to come on board on the declaration. This is number one. Number two, I want to see the youth. And I know because for the first time ever, we have introduced a youth champion to the COP process. And I know she's been also in Nairobi. She's been doing a lot of visits. She's been talking to the youth to try and get them on board, get their inspirations on board. We need to see, or let's say the youth of the world need to see the opportunities that you have here in Africa. And of course, the innovation side. Please come into platforms such as Aim for Climate, because this is where you will see innovations. I myself, every time I go and I see, so we kind of convene once a year, we do a ministerial for Aim for Climate partners, and this is where we showcase innovations as well. And I've seen things that I never thought existed. And when you start seeing there are solutions out there, we don't have to create anything new. Solutions are out there. We just need to get them to the right people, get the financing fixed, and scale up. And there's so much opportunity, because I feel the passion is there, the will is there, and we're understanding that we have to fix this. And by the way, if I can just add one more thing. The whole situation we're in with food systems, it's not just about agriculture. It's about us as human beings. We are pulling at the food systems. We are choosing our food. When we go to the supermarket, what we buy, what we put in the rubbish bins. We have to also play our role, and we have to be responsible for what we do. We cannot just keep pointing fingers at farmers. And by the way, I want to say, for any farmers that are in the room or listening to us today, we thank you. We thank you for all that you do. I think more has to be done to thank the farmers and recognize them. They're not having an easy job at all. We went through a whole revolution of when it was about quantity, to try and get poverty up out of the dark hole, to try and get food to the mouths of people. And now we're saying, no, this is the carbon footprint, we need to lower it, we need to lower it. So I first want to say thank you to all the farmers out there. We need to work beside you, and we need to also, each and every one of us in this room, including myself, we need to reflect a little bit how we are pulling on the food system. All right, I'll come back to fixing financing in a second, but I wanted to ask Geraldine as well on that topic, because you were talking about this lives and dies on adaptation, and we're just not seeing enough funding coming for that to, support farmers, to support people who are suffering the brunt of the climate crisis. It is true we don't see sufficient financing coming into agriculture, and especially for the rural small-scale farmers. As I said, it's only 1.7% of the climate finances that reach the small-scale farmers. And we have been observing on African continent, on Asia and South America, when the floods comes, it means people are dying. When drought comes, it means people are dying. And it's been really, when you look at it, IFAD, we have a finance that we call adaptation of small-scale farmers to climate change. It is only that money that you see reaching the small-scale farmers. Then it becomes important that we, as the minister has mentioned,
It's not about anyone, it's not about the earth, it's about us. How come we say that 60%, 70% of our African population is employed in agriculture? Our economies are depending on agriculture at over 40%. But when it comes to climate money, it doesn't go into agriculture. So before we do anything else, we should be looking at what are we trading? What are we transporting? I mean, I used to be the Minister of Agriculture in my country, and when my bosses were going to the parliament to report on transportation, they will carry me around. When they go to report on trade, they carry me around. And one time I said, so why are you taking me? And they say, oh, the transport is about food. The trade is about food. How can we leave you behind? So it's really important that we start looking at what is needed, and we say like, okay, it's not about transport, it's not about cars, it's about us. And it's really important that we be kind of selfish. All of us, we eat. So where do we feel like the food is coming from? We leave it to these poor people who do not have any means of growing food, and at the end of the day, we go to them to give the food. So it's the African Continental Free Trade Agreement. They're selling to Ghana and to Mauritius and to other countries, which is certainly the dream, right? But before we get to that next step, the first is fixing that financing so there's money available for those who are growing our food. And you talked about, Honorable Minister, fixing financing. So I would love for you to delve into that, because we're talking about financing food systems transformation. Thank you. Thank you very much, President Samia Suluhu Hassan, for blessing us with your presence, and thank you for inviting us and bringing us together. So the financing part is always the most complex part, because that is actually what you need to do any transformation. I'm going to give you an example in our own country. As I said, water-scarce country, desert environments, but then we looked at innovations, and we looked at things like how we can grow food and recirculate the water. How can we grow food not outside the cities, but in the cities? How can we get young people, and by the way, when I tell young people about becoming a farmer, their faces change, and it's not very positive. It doesn't look good on TikTok. No, but then if I tell them, how about becoming an agro-technologist? That's actually cool. They like that, and then they start asking more questions. And then imagine bringing the young people, making sure they're in the cities, they can use warehouses, they can use old storage facilities, and this is what's happened in the UAE. So it's really important that countries enable the policy frameworks are made so that you can then enable the financing, unlock the financing, and bring in. And then it's the off-takers. That's really important. Having the right off-takers. And by the way, you always have to think outside the box when it comes to financing. Why are we here today? Why is climate finance such a big deal? It's because it's so hard to unlock. Making sure finance is available, accessible, and affordable is so difficult. But I tell you, and of course I'm working alongside our COP28 President-designate, Dr. Sultana Jaber. He is working on this financing track and making sure it's going to happen. He wants to make sure that the $100 billion is committed, something we've been waiting for many years. So he's really driving to make sure that promises are kept, to unlock as much finance as possible. He managed this now with the renewable energy, and we want to do more on many other subjects. So this will come along, but again, the right ecosystem needs to be there to unlock the financing. We've gone through it ourselves in the UAE. We've been on a journey to decarbonize our economy and also make sure that we're unlocking finance from the private sector as well to our net zero pathway growth. So it's not easy, but it's a whole sync of many factors that need to take place. All right, thank you. And finally, Geraldine, you've got all the stakeholders involved in this journey to try and transform the food systems and find the financing, find the money for it. What's your word for them? You get the final word. I think I have said it before.
we are attending the Africa Food System Transformation Forum, but I think it's equivalent to their other forums as well. It's really important that we think that climate finance, food system transformation finance, it's not because of agriculture. It's because of us as people, as the minister has mentioned, and it's really critical that we unlock the financing for those people who are consistently struggling to put the food on our plate while we are doing other things. So that's my core. Thank you. All right, we're going to leave it there. A big round of applause for the Honorable Minister and Geraldine from IFAD. Thank you so much. We are now just about ready to hear from the leaders. But as I said, we're Africans, we like to dance, we like music. So one final performance, please put your hands together for Remy Mbao. Karibu sana, karibuni sana. Afrika simama, tuungane pamoja, tulilishe bara letu na kukuza vifo. Viongozi wa Afrika, tuungane pamoja, kukuza wetu wa pili wa uchumi. Sasa unganeni kuleta uhuru wa kiuchumi na chakula, sera ya uhuru unganeni. Afrika tunakufa kwa njaa, Afrika tunaagiza chakula kutoka nje. Vijana wa Afrika bara letu, viongozi timizeni, viongozi wa Afrika, ungane pamoja kutokomeza vifo vinavyotokana na njaa. Les dirigeants africains s'unissent pour éradiquer la mort provoquée par l'Afrique. African leaders united to eradicate the cause by hand. African leaders united for food security, for food sovereignty. Tuungane pamoja, tuishi bara letu na kufuta vifo vya njaa. Viongozi wa Afrika, tuungane pamoja, kutoka uwetu wa pili wa uchumi. Sote kama bara tunapaswa kuta pamoja, ndoto ya kuhakikisha usalama wa chakula unaimarishwa. Ni aibu kwamba watu kuna shida ya chakula, ikiwasilimia 70 ni vijana. Tanzania tuliongoza mapambano na uhuru wa kisiasa, na sasa tupo tayari kuongoza mapambano na usalama wa chakula. Tupo tayari kuendesha bara letu, viongozi wa Afrika, ungane pamoja kutokomeza vifo vinavyotokana na njaa. Les dirigeants africains s'unissent pour éradiquer la mort provoquée par l'Afrique. African leaders united to eradicate the cause by hunger.
father and great leaders, Kwame Nkrumah, Mwalimu Julius Nyerere, Nelson Mandela, Kenneth Kaunda, Jomo Kenyatta, and others who came together to grant and secure political independence to our continent. You have the chance and responsibility to lead Africa towards achieving its second economic independence, which is equipped with food security and food sovereignty. Young people are ready to take the initiative and provide us greater strength. Hakuna Matata. Africa tonight. Young men and women, fantastic performance. And now we've come to the moment we have all been waiting for. Please stand and welcome our leaders to the stage. It is called the Presidential Summit after all. And it is called the Presidential Summit because the presidents are here with us to listen, to take notes, but also to share their perspectives on transforming Africa's food systems. Thank you. First of all, tafadhali tumkaribishe our host, Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the Republic of Tanzania, to join us on stage. Please stand as well as we welcome our leaders to the stage. Next up, bienvenue Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal. Bienvenue. I know he's got a cold, his minister will speak on behalf, but please join us, Your Excellency. J'ai compris. Son Excellence Monsieur General Evariste Ndayishimiye, Président de la République du Burundi, bienvenue. And finalement, my President, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya. Karibu sana. Tutaanza tena na Rais Samia aseme mawili matatu alafu ndio tuendelee na viongozi wengine. Asante sana. Chochote tu. Ukipenda hapo pia. Asante sana mwongozaji mjadala kwa fursa hii. Nadhani tunapoelekea kufunga mkutano wetu, sasa ni wakati wa kusikia kutoka kwa viongozi wakuu wa nchi, marais wa nchi, na tuko wanne hapa, lakini pamoja nasi kuna rais wa Zanzibar ambaye amefanya vizuri sana kwenye blue economy. Nadhani na yeye tungemsikia experience, ningeomba na yeye aje atupe experience how they did with the blue economy. Lakini niseme nawashukuru sana, toka juzi mkutano umekuwa na mjadala mkubwa, mzito, muhimu, na tunategemea kupata maazimio kutoka kwenu, kutoka kwa vijana. Mnatuambia nini maraisi, nini cha kufanya, wapi turekebishe, wapi tuweke nguvu. Lakini kutoka kwetu ni commitment kwenu kwamba sisi kama leaders wa Afrika tuko tayari kulisha ulimwengu. Tuko tayari kuiondoa aibu ya Afrika kutegemea chakula kutoka kwingine. Tuko tayari kufanya hivyo. Sasa pamoja nami ngoja tusikie wengine wanasemaje. Asante sana. Asante sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. And she said something that I really want to reiterate.
We should be ready to drop the shame of Africa depending on the rest of the world feeding us. Let me say that again. It should end that we as Africans depend on the shame of the rest of the world feeding us. Now you can clap. Thank you so much. I was going to invite President Mwinyi at the end, but because you've joined us, you still have the role at the end to give a vote of thanks, Your Excellency. But before that, President Samia talked about the blue economy and what you're doing in Zanzibar. I would love for you to touch a little bit on that, Your Excellency. Asante sana. Kwanza nichukue fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuleta mkutano huu mkubwa hapa Tanzania. Sisi kule Zanzibar tutasema kidogo kuhusu experience yetu. Kama mnavyotambua, Zanzibar ni kisiwa, ni sehemu ndogo au visiwa ambavyo vina nafasi ndogo sana katika swala zima la kilimo. Kwa hivyo tukaamua kwa makusudi kwamba sisi shamba letu tulifanya ni bahari inayotuzunguka. Kwa hiyo tukaweka nguvu katika swala zima la uvuvi, ukulima wa mwani na ufugaji wa mazao ya majini. Tunashukuru kwamba mafanikio yameonekana. Kuna vijana wengi sana wamepata ajira katika maeneo hayo. Serikali kwa upande wetu na kwa msaada wa washirika wetu wa maendeleo tumeweza kuwawezesha akina mama hususan katika ukulima wa mwani, na kwa taarifa tu ni kwamba Zanzibar ndio mkulima mkubwa wa mwani katika bara zima la Afrika. Lakini kwenye upande wa uvuvi na upande wa ufugaji wa mazao ya majini pia tumefanya vizuri. Vijana wetu wameweza kuwezeshwa kwa mitaji, kwa teknolojia, na wameweza kufanya miradi mbalimbali inayohusiana na ufugaji wa samaki, ufugaji wa kaa, ufugaji wa tunaita matango bahari siku hizi, na yote haya yameonyesha mafanikio makubwa. Kwa hivyo wakati tunazungumza swala zima la kilimo kwa upana wake, kilimo ni pamoja na ufugaji wa mifugo mbalimbali pamoja na uvuvi ndani yake. Sisi kule Zanzibar tumejikita katika eneo la uchumi wa bahari, na kwa sehemu kubwa sana tumeweza kuzalisha ajira nyingi za vijana wetu. Kwa hivyo sasa tuko tayari ku scale up yale mafanikio tuliyoyapata ili tuweze kuwafanya vijana wengi zaidi waweze kujiajiri wao wenyewe katika eneo la uchumi wa blue. Asante sana. Asante sana, Rais. And I guess he talked about something that you haven't heard a lot about here. I mean, I haven't been here every day, about fishing, because Zanzibar is an island. It's a beautiful island, and I think the Africa Food Systems Forum is organizing a trip to Zanzibar sometime today, tomorrow, in the days ahead. And he talked about all they're doing around fishing to employ the youth of Zanzibar. I was going to invite His Excellency, the President of Senegal. Unfortunately, he's got a cold. That's why he's wearing the mask. So he cannot speak because he's lost his voice. But he's kindly asked me to invite the Agriculture Minister of the Republic of Senegal to read his speech on his behalf. So please welcome to the stage, Mr. Ali Ndiaye. Bonjour, je vais me charger de lire le discours de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Donc, je lui prête ma voix pour lire ces termes.
Excellence Madame Samia Suluhu Hassan, Présidente de la République unie de Tanzanie, chères sœurs, chers collègues, Mesdames, Messieurs, chers amis. Je vous remercie vivement, Madame la Présidente et chères sœurs, pour votre aimable invitation et votre accueil chaleureux à l'occasion de ce sommet sur le système alimentaire en Afrique. La question est vitale et d'actualité. De tout temps, tout ce qui touche à l'agriculture et à la sécurité alimentaire revêt une priorité de premier ordre. Cela est encore plus évident aujourd'hui pour nos pays confrontés aux effets combinés du changement climatique, de la pandémie de Covid-19 et d'une guerre majeure. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon l'estimation des Nations Unies, plus de 750 millions de personnes, dont près de 240 millions d'Africains, vivent aujourd'hui dans l'insécurité alimentaire. La faim en Afrique n'est pas seulement une préoccupation. C'est aussi et surtout un grand paradoxe pour un continent de 1,4 milliard d'habitants et 30 millions de kilomètres carrés, disposant de 60% des terres arables non exploitées de la planète et abondantes en ressources hydriques. Avec un potentiel aussi immense, l'Afrique ne devrait avoir ni faim ni soif. Bien au contraire, elle devrait pouvoir se nourrir et aider à nourrir le monde, au lieu de continuer à importer et pire encore, à dépendre de l'aide pour satisfaire l'essentiel de ses besoins alimentaires. Il y a 20 ans, le pays avait pris l'engagement dans la déclaration de Matukio de juillet 2003 d'allouer au moins 10% du budget national à l'agriculture. La réalisation de cet objectif requiert avant tout le choix volontariste qui joint l'acte à la parole. À titre d'exemple, au Sénégal, nous avons porté à 12% la part de l'agriculture dans le budget général d'investissement et augmenté en 2 ans de 75% le financement de la campagne agricole saisonnière afin d'accélérer notre marche vers la souveraineté alimentaire. Nos progrès sont réels, même si les défis à relever restent encore nombreux. À l'échelle africaine, le Sénégal a organisé en janvier dernier le Dakar agricole en collaboration avec la Banque africaine de développement, après le Dakar 1 en octobre 2015. Dans un contexte de crise mondiale, Dakar 2 a remis l'objectif de souveraineté alimentaire au cœur de l'agenda continental, avec la participation de 34 chefs d'État et de gouvernement, un record pour un sommet sectoriel. En 3 jours, nous avons pu mobiliser un montant de 30 milliards de dollars pour aider à stimuler la production agricole et le commerce de produits alimentaires sur le continent. Depuis lors, ce montant est passé à 72 milliards de dollars. Je salue l'intérêt constant de M. Akishiriki Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement, accorde à l'agriculture et à la sécurité alimentaire en Afrique. Je rappelle la déclaration conjointe sur la sécurité alimentaire issue du sommet États-Unis-Afrique de décembre 2022 va dans le même sens que Dakar agricole, avec 2 objectifs principaux. À court terme, il s'agit de répondre aux besoins immédiats de nos pays en matière d'importation d'engrais et de produits alimentaires aux conditions normales du marché. À moyen et long terme, nous voulons travailler avec la partie américaine et d'autres partenaires en vue d'assurer, d'améliorer de façon durable l'investissement dans la production agricole sur le continent. Conformément au mandat que le président en exercice de l'Union africaine m'a confié, la task force que j'avais mise en place pour le suivi de la déclaration de Washington lors de mon mandat à la tête de l'Union
nimefurahi kwanza kwamba Umoja wa Afrika ulinipatia hiyo fursa, Rais transformer notre potentiel et réaliser nos objectifs de souveraineté alimentaire. Kama tunataka résolument engager les mutations nécessaires. Uwezo wetu katika usalama wa chakula. Premièrement, lazima tujitolee. Valoriser davantage la recherche. Kwanza, améliorer la mécanisation agricole et la maîtrise de l'eau. Et intensifier l'utilisation de méthodes et technologies modernes, y compris pour la transformation locale des produits. Deuxièmement, augmenter les superficies exploitées bien au-delà des petites fermes familiales. D'où la nécessité d'aménagement foncier qui constitue les besoins légitimes de l'agriculture familiale, et ce, indispensable de l'agrobusiness qui permet la production à grande échelle. Troisièmement, installer des équipements de stockage et de conservation des produits pour éviter des pertes post-récolte et désenclaver les zones de production au marché en renforçant les infrastructures de transport interne et d'interconnexion transfrontalière afin de faciliter l'accès au marché, surtout à l'heure de la ZLECAF. Quatrièmement, enfin, soutenir les petits exploitants, notamment les femmes et les jeunes, par un encadrement et un financement adapté à leurs besoins. Il faut, pour ce faire, vaincre les préjugés encore tenaces qui perçoivent l'agriculture comme une activité pour les pauvres, qu'on exerce parce qu'on ne trouve rien d'autre à faire. Au contraire, la crise actuelle nous rappelle brutalement que l'agriculture, mise aux normes modernes, est un métier noble, une source d'opportunité et d'accomplissement social. C'est dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, il urge de rompre avec les préjugés et les pratiques qui continuent d'exposer nos pays à la précarité alimentaire pour engager une véritable révolution agricole qui, au-delà de la résilience, nous mènera vers la souveraineté alimentaire et la conquête des marchés mondiaux. Je souhaite plein succès à notre sommet et vous remercie de votre aimable attention. Nataka kusema kwamba natakia kila la heri kongamano hili liweze kuisha vizuri. Asante. One more time around this school, bon rétablissement. And now it is my pleasure to invite the president from the neighborhood, Son Excellence Monsieur General Evariste Ndayishimiye, Président de la République du Burundi. Bienvenue. Rais Evariste Ndayishimiye, Rais wa Jamhuri ya Burundi. Rais wa Burundi ataenda kuzungumza sasa. Asante sana Mheshimiwa. Thank you very much, Your Excellency. Mama Samia, Mama Samia, my sister. I thank you, and I thank all Tanzanians for all this warm welcome since we came here. Na nampongeza Mama Samia kwa maandalizi mazuri ya huyu mkutano. Na nawapongeza Watanzania wote. Ni kawaida kutokea vizuri hapa nyumbani. Lakini nitaomba msamaha, nitasema lugha nyingine. Unajua maua pendeza lazima muweke rangi nyingi. Ndio sababu na mimi naleta rangi nyingine ya kifaransa. Lakini tukimaliza tukaendelea kuongea bado niko huko. Excellency, Madame Samia Suluhu Hassan, Président de la République de Tanzanie, notre hôte. Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal. Excellence, Rais wa Senegal, Macky Sall, Président de la République du Kenya. Rais wa Jamhuri ya Kenya, William Ruto. Excellence, Monsieur le Président Zanzibar, Rais Mesdames, Messieurs, wa Zanzibar, Mheshimiwa, protocole observé. Rais ambao wamefika hapa wa zamani wa sasa.
itifaki zote zilizingatiwa. Kwanza ningependa kuwashukuru sana. Ni washukuru washirika wenzangu. Ni washukuru Rais Samia Hassan na serikali yake ya Tanzania kwa mwaliko na kwa ukaribisho mzuri mmepatia mimi na ujumbe wangu. Nikuwaletee salamu kutoka nchi ya Burundi na wananchi wa Burundi. Sisi wa bibi na bwana tumekuja kwenye hili kongamano kuja tukiwa tunapendezwa sana na hatua. Kwa hivyo ningependa kuzungumzia mada ambayo ni muhimu sana, na mada hii ni kuhusu chakula ambacho ni muhimu katika maisha ya mwanadamu. Na unajua chakula kinatuunganisha. Na asante kwa kutuleta pamoja hapa tuzungumzie kuhusu mabadiliko ya mifumo ya chakula. Na ni muhimu sasa tuwe tayari kutenda. Ni kitu muhimu kwa sisi sote ambao tunakuwa katika hali ngumu ambayo ina changamoto nyingi. Kwa mfano vita vilivyopo kule Ulaya, mambo ya kuwa na watu kuongezeko la idadi ya watu. Mheshimiwa Rais, mabibi na bwana, ukiangalia kauli mbiu ya mwaka huu ambayo ni kutoa ama kurejesha tena, kuongoa na kutenda, na pia tuangalie sasa ituangazie kwa sehemu ya mambo ya mazao, mambo ya wanyama wetu ama mifugo, na tutote pamoja kama Waafrika tupate suluhu ya pamoja. Hatutaki kamwe watu kufa nchini Burundi. Tunafahamu fika jinsi mambo ya wageni mawa mambo ya wageni mawa wale ambao hawako katika sekta ya ukulima ama kilimo. Tumeanzisha lengo mpya tangu mwaka 20 kwamba kila mdomo ama kila kinywa kinafaa kulishwa, na kila mkulima anafaa pia auze, na wakulima wanaotumia mali yao ya kifamilia ili kulisha watu wao. Kwenye mfumo mpya tunataka kwamba kama kuna ardhi ambayo inaweza ikatumika kwa kilimo itumike, na ile ambayo inabaki itumike kwa mambo ya mifugo. Watu wanapenda ardhi zao, na kwa mfano nchini Burundi watu wanapenda ardhi yao ambayo inawatumia, kwa maana kwamba watu wale wanataka kufanya kilimo wanashindwa kupata ardhi ya kufanya kilimo, so wale wanashikilia. Tunataka tutafute mbinu na mfumo mpya wa kupata ardhi, na pia tuanzishe mfumo ambao ni endelevu wa kukuza mazingira. Na miaka michache iliyopita masuala ya kilimo yamekuwa ni kipaumbele kabisa kwa serikali yangu. Na tunataka kwamba tuna usamilivu katika uzalishaji wa kilimo na mambo ya biashara. Burundi tunahakikisha kwamba mambo ya pembejeo na mambo ya mbolea iweze kupatikana kwa wakulima wetu. S'attendre à une production agricole. Nous avons pris la stratégie de regrouper les producteurs, particulièrement les jeunes et les femmes, akaweza kufanya ukulima peke yake. Kwa hiyo tumeamua kwamba kuwaweka pamoja kimakundi aswa vijana ili waweze kushirikiana kufanya kilimo chenye ufanisi. Nous mobilisons aussi les paysans pour valoriser pamoja ardhi yao
de 3 mois par le kupata développement de la petite irrigation créée par la même occasion la 4e tunaambia wakulima wetu wadogo waanze kutumia mbinu ndogo za kufanya unyunyizaji ama umwagiliaji maji. Nous avons décidé de repeupler le secteur à travers la chaîne de solidarité communautaire et la promotion de la pisciculture intégrée et tuanzishe uhamasisho wa kuleta mifugo ambao ni bora na kuwasambaza kwa watu wetu au wanyama ambao ni wastahimilivu kwa hali ya mabadiliko ya tabia nchi na mazingira. Na matokeo yake yameonekana kiwa mazuri. Lakini kuna matatizo mengi, mfano matatizo ya kupata nishati. Les importations et les exportations des produits alimentaires. Na haya matatizo ya kupata nishati yamekuwa mazito kwa nchi yetu. S'autosufit à hauteur de 85%. Kwenda mbele tunaona sisi kwamba en effet, l'alimentation de base au Burundi est composée de haricots, patates douces, manioc, maïs, pommes de terre, blé, viande, riz, oignons, bananes, poissons, légumes et fruits. Mboga, matunda. Les statistiques montrent que pratiquement, durant le premier semestre 2023, il n'y a pas eu d'importation de haricots, bananes, pommes de terre, oignons, patates douces, manioc. Par ailleurs, hatujaweza kuagiza vitu kama vile vitunguu, viazi, kwa sababu tunavipata nyumbani. Les échanges commerciaux sont les plus volumineux dans le domaine agricole. Ici, hapa wa Tanzania wanaelewa sana. Tuna kitu tunaita mambo ya kuagiza vyakula kutoka nje. Bon voisinage, ujirani mwema. Ukienda Manyovu utakuta sokoni kuna Warundi na Watanzania. Ukiingia Makamba unakuta Watanzania na Warundi wote wako pamoja. Sijue wanafanya vipi, shilingi za Tanzania zinatumika Burundi na hela za Burundi zinatumika Tanzania. Hiyo ni ujirani mwema. Asante sana. Pour augmenter la production agricole, les solutions sont peut-être à la portée de la main. Il y a des pays qui ont encore d'énormes terres cultivables, mais pas assez d'investisseurs ou de main-d'œuvre engagés dans le secteur agricole. J'estime que la promotion des investissements africains pourrait faire la différence. Beaucoup de mes compatriotes seraient intéressés à l'idée d'investir dans l'agriculture ou de travailler dans ce domaine dans des pays qui seraient prêts à expérimenter leur savoir-faire. J'imagine aussi qu'il y a des Africains qui tenteraient l'aventure si l'opportunité leur était offerte. Certains pays sont en train d'expérimenter. Kwa hivyo nafanya mwito kwamba kama yeyote ama makundi yanataka kuingia kufanya hayo wamekaribishwa sana. Na tukija kwenye matumizi ya mbolea na matumizi ya vifaa, tunaalika wawekezaji wamekaribishwa sana nchini Burundi kuleta mbolea nzuri isiyoharibu ardhi. Kama unataka kupambana na mambo ya utapiamlo, tunahitaji kufanya bidii kwa mambo ya ekolojia katika mambo ya kilimo cha mazao na pia kilimo cha mifugo. Afrika kwa miaka miwili sasa, il arrivait même que les ingénieurs agronomiques ne même pas en champ hatujapata mainjinia. Mais actuellement, ils sont nombreux à montrer l'exemple dans leur communauté d'origine et l'impact est immense. Je peux vous témoigner ici que dans mon pays, un phénomène qui ne s'était jamais observé se manifeste.
hatujaona mambo kama haya siku za nyuma. Yani uhamiaji wa vijana kutoka vijijini kuelekea miji. Sasa tunafaa tuanzishe miradi ya kilimo ili iweze kuwavutia vijana hawa waweze kufanya shughuli pale. Bwana, Impact national pour l'alimentation et l'agriculture a été élaboré avec la participation de notre précieux partenaire, la Banque africaine de développement, na ninawahimiza washirika wetu na wadau wetu wa maendeleo haswa Benki ya Maendeleo ya Afrika kuangalia mambo ya mifugo, kwa mfano kilimo cha nyama nguruwe, mambo ya kilimo cha kuku, ufugaji wa kuku na mambo mengine. Na pia kuleta sehemu ya pili ni kuangalia kuleta matumizi ya vifaa, matrekta na vifaa, na pia unyunyizaji ama umwagiliaji maji. Tatu, usindikaji na kuongeza thamani mazao kabla ya kuyasafirisha nje. Hivyo bwana, ningependa kuita mashirika yote waweze kufanya ubia, yani ushirikiaji wa jamii na miradi ya ubia, na kusaidia umma wetu. Na ningependa tuangalie mambo ya forodha ya mipakani, tuondoe ili tufanye usafiri wa watu wetu kwa njia ya urahisi. Mabadiliko haya yataleta urahisi hata kwa upande wa wadau wetu wa sekta ya kibinafsi kufanya biashara, na pia kwenye sekta ya kilimo kuwa rahisi kufanya biashara na mambo haya. Serikali yangu imo mbioni na inataka kutoa ahadi kwamba itashiriki katika sehemu hiyo, na pia katika kutoa miundo ama kujenga miundo msingi ambayo itasaidia uzalishaji wa mambo ya Kiswahili kilimo. Lakini kama hamujaelewa, however, if you didn't understand me, I will now speak in the language as we start the discussion. I'm looking at Elder Kikwete, former president. I am so glad to see President Kikwete there. Thank you very much. Asante sana Rais Ndayishimiye. Tafadhali tumpe makofi tena. Thank you so much. Thank you so much. Na pole Mheshimiwa Rais, niliambiwa kwamba umekaa hapo. Kwa hivyo kwa Rais Ruto, tafadhali unaweza kuzungumza kama ulipokaa hapo. So now it's my pleasure to invite Dr. William Ruto, the President of the Republic of Kenya. Mheshimiwa Rais William Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya. Asante. Thank you. Shukrani sana Larry. Kwanza nataka nafasi hii nimshukuru Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Muungano wa Tanzania kwa kutukaribisha. Namshukuru ndugu yangu Evariste Ndayishimiye na pia ndugu yangu Rais Mwinyi na wote ambao mliofika katika kikao hiki. Mtanisamehe Kiswahili changu si kizuri sana, lakini naona nitang'ang'ana tu. Kwanza nataka nishukuru Mheshimiwa Rais kwa kuchukua nafasi na kuungana nasi
katika kongamano kubwa la Climate Change Summit ambayo ilikuwa Nairobi. Na wakati ulikuwa pale ulinipatia maagizo ya kwamba nije katika mkutano huu. Na nimeambiwa ya kwamba maagizo ni instructions. Kwa hivyo sikuwa na la ziada ila nifike. Nyinyi majirani zetu mkitaka kutuangamiza mnasema tuongee Kiswahili. Na ndio hapo tunapata matatizo. Lakini nimekusikia taarifa yako Mheshimiwa Rais. Kwa makini sana na kufuatilia yale mmetueleza. Na pale pia nikisikiza nikapata msamiati wa Kiswahili katikati pale. Kwanza nikapata kujua ya kwamba tunaweza kuchochea kilimo biashara. Kule kwetu uchochezi sana ni wanasiasa uchochezi. Lakini nimeona kumbe uchochezi pia na positive kwamba unaweza kuchochea kitu kizuri na ikaendelea. Pale pia nimepata kuelewa kwamba kuna mabadiliko ya hewa. Nilikuwa nafikiri ni mabadiliko ya mazingira. So hapo nimepata kuelewa hapo. Lakini niko na malalamiko kidogo. Wacha niseme kwamba pia nimesikia kwa taarifa yako umerudia azimio. Watu walikuwa na azimio. Sasa nikapata kidogo wasiwasi kwa sababu kule kwetu azimio ni mambo mengine. Azimio ni chama ya upinzani kuna fujo kweli. Lakini hata hivyo nimeelewa tena kwamba azimio kumbe yanaweza kuwa ya mambo mazuri ya makubaliano. Alafu mwisho wacha nimsaidie. Kiswahili changu ni bora kuliko ya Lari kutoka kijiji huko nyumbani. Amesema hapo ya kwamba mnatuzungumzia na Kiingereza ambayo sio kizuri, na sisi tunaongelesha Kiswahili ambazo sio kizuri. Vile alikuwa anataka kusema kwamba mnatuzungumzia na Kiswahili sanifu, na sisi tunawazungumzia na Kiingereza bora. Nafikiri tumekubaliana kufikia hapo. But Your Excellency, let me say the following, that I'm truly happy to participate in this very important forum around the most important subject of our time, about food. In fact, I will tell you that the last campaigns in Kenya katika kampeni za mwisho huko Kenya ilikuwa inahusiana na chakula, gharama za chakula, gharama za maisha, na yalikuwa ni majadiliano makubwa sana. Kwa hiyo kongamano hili, jukwaa hili ni sehemu sahihi kabisa, kwa sababu inaongelea mada ambayo ni muhimu sana, sio tu kidunia, sio tu kikanda, lakini hata kwetu huko Kenya ni mada muhimu sana. It is an important subject because na ni mada muhimu it is not something we can do
sio kitu ambacho tunaweza we can live without many things. Bila kuwa nacho. Tunaweza kuishi bila vitu vingi. Tunaweza kuishi bila teknolojia. Tunaweza tukasema tusiwe na muda wa maongezi, salio na vitu vingi, lakini chakula ni kitu muhimu sana na chenye kubeba hisia, na ni muhimu kwa sisi kama viongozi tunaofanya kazi na wadau wengine kufikiria, kupanga na kufanya kila kitu tunachokiweza kuhakikisha kwamba tunafanya vyema. Na jukwaa hili linaleta katika muktadha ule umuhimu wa mada ya chakula na mifumo ya chakula. I want to just say two things. Nataka kusema vitu viwili. Mama Samia has spoken for almost all of us, and my colleagues also have spoken to the issues in the best way possible. Let me just say two things. There are two things that are important from where I sit. Number one is how do we increase productivity, and number two, how do we bring youth into the equation. I think those two issues, encapsulate what I think should inform our thinking going forward. Inabidi ituongoze namna tunavyofikiria kuhusiana na uzalishaji. Niseme vitu vitatu kuhusiana na uzalishaji. Namna gani tunaongeza uzalishaji wetu? Namna gani tunawasaidia wakulima wetu kuzalisha zaidi na kuzalisha kwa ufanisi zaidi? Kwanza, mbolea na mbegu. Utoaji wa mbegu na mbolea ni muhimu. Ni lazima vipatikane, lazima viwe bei nafuu, na lazima vipatikane. Tulichokifanya huko Kenya ni we registered 5 million farmers. Tulisajili wakulima milioni 5 na tukasambaza online mbolea so that we eliminate brokers, ili tuondoshe we eliminate people, middlemen who normally should change madalali ambao mara nyingi huwatoza wakulima, na wakulima wanajikuta wanapata mbolea ambayo ni gharama sana. Na kwa sababu ya hicho tulichokifanya, tulipunguza gharama ya mbolea kutoka $50 kwa tani moja hadi kuwa $20 kwa tani moja. Mtaongea na wenzenu kwa Kenya na watawaeleza kwamba hiko ndicho ambacho tulifanya, na kwa sababu hiyo tumeweza kuongeza upatikanaji wa mbolea. Sasa tunakuwa na about 5 million tani in just the last season alone. 2,800 kwa msimu tu uliopita, na nina shahidi hapa kwa sababu Yara ambaye ameshaongea kabla, Yara International, mwakilishi wake alikuwepo, alikuwa ni mmoja wa wasambazaji wetu ambaye alitupatia hizo, alitusambazia hizo mbolea moja. Lakini pia niwaambie matokeo yake. Mwaka jana we projected to harvest 44 million bags. Tulitarajia because of the intervention around seed and fertilizer, magunia 44, lakini kutokana na mambo ambayo yamefanyika tunatarajia kuvuna magunia 61 ya mahindi, milioni 61. Hiyo ni kwa maana mbegu sahihi, tuna mbolea sahihi na mbolea ambayo pia ni nafuu. Hicho ndicho ambacho kinafanya. Inabidi tu uangalie vitu kwa uhalisia kwa namna ambavyo tunataka kufanya mambo. Na niseme pia kuhusiana na mbolea sahihi, tumekuwa tukitumia mbolea that we are not going to allow any importation of DAP into Kenya. Nilisema kwamba tumeamua kwamba hatutoagiza tena mbolea DAP kuingia Kenya. Kwa hiyo tulileta DAP and told us tulileta mbolea ambazo wanasayansi wetu walisema kwamba hii ndio virutubisho sahihi. Our farmers made noise, but I am telling you today, they are the happiest people. They are the ones who are telling us you gave us the right fertilizer. Yani wao ndio wanafurahi na kusema umetupa mbolea ambayo ni sahihi. Namba 2 ni kupunguza
kupunguza uharibifu baada ya mavuno. Tunapoteza kati ya 30-35 hadi 40 ya kile ambacho tunakizalisha kwa sababu ya uhifadhi mbaya, ukosefu wa usafiri, kutokuwepo kwa miundombinu na vitu vingine vingi. What are we doing? Kwa hiyo tunafanya we're doing 3 things. Tunafanya vitu vitatu. Namba moja, reduce the loss of milk. Kupunguza uharibifu wa maziwa. Tumesambaza milk coolers around Kenya to make sure that our farmers can get to a milk cooler within half an hour of them milking, ambapo inawezesha wakulima wafugaji kufikia majokofu hayo ndani ya nusu saa. Kwa hiyo hapo tumeweza tumepunguza uharibifu wa maziwa. Namba 2, pia tunawekeza dola milioni 30 kuhakikisha wakulima wetu wana vifaa vya kukausha katika maeneo yanayozalisha nafaka. Namba 3, tunafanya miundombinu ya masoko. Tunajenga masoko karibia 400 Kenya na mengine 50 ya maeneo maalumu ya viwanda katika kaunti, ikiwemo kutakuwa na vyumba vya majokofu. Kwa hiyo baadhi ya bidhaa vitawekwa humo ili tupunguze uharibifu wa mazao baada ya mavuno kutokana tu, lakini pia kuongeza thamani. Hiyo inaongeza uzalishaji wetu kwa sababu tunaondoa uharibifu wa baada ya mavuno. And I'm saying this just so that I don't take a lot of your time. We are working on how, and I really liked what President Samia said, that government is careful to make sure that farmers have affordable financing or accessible affordable credit. The same way, Mama Suluhu, you told us in your statement that Tanzania is making sure that farmers have access to credit at below 10%. In fact, you told us 9%. That is exactly what we are doing in Kenya. In fact, we are adding 10 billion shillings to Agricultural Finance Corporation to make sure that farmers have seasonal credit that they can use to expand their productivity. And finally, and this is maybe unique to Kenya, because it's just good to tell you as our neighbors, many of you don't know that 85% of Kenya is arid and semi-arid. So when my sister from UAE was speaking, I was paying very keen attention. Alipokuwa anaongea nikasikiliza kwa makini kwa sababu hicho anachokisema ndicho ambacho tunakipitia, na ndio maana Kenya tunafanya kazi na benki ya affiliate na wadau wengine kujenga 1,000 microdams for water storage, kujenga mabwawa makubwa 100 kwa sababu hizi mvua huko baadaye zitakuwa hazitabiriki. Na wakati mwingine tunachanganya kwamba mvua ni maji. Tunahitaji maji kupanda, kukuza, kulima chakula. Hatuhitaji mvua. Ngoja nirudie. Nimesema tunahitaji maji kulima chakula. It is not rain we are looking for. So sometimes we get confused and wait for the rain instead of looking for the water. Tukisubiria mvua badala ya kutafuta maji. So I think that is as far as that goes. Let me finally talk about the young people. Pia ningependa kuongelea vijana. There is no future in agriculture unless we bring the young people on board. Mzuri katika kilimo. The average age of a farmer in Kenya is about 60 years. Vijana. Mkulima kawaida na wastani wa miaka 60. Kwa hiyo nilipokuwa waziri wa kilimo, and I had a discussion with my peers, majadiliano na katibu mkuu wangu, the logo for the Ministry of Agriculture that time, ile nembo ya wizara ya kilimo ilikuwa mwanamke ile jembe, the hoe, ile jembe, na that was the logo of the Ministry of Agriculture. Hiyo ndio ilikuwa ni nembo ya wizara ya kilimo. Hebu nielezee kivipi
vijana are going to have a different perception wanaweza kuwa na mtazamo if the logo of the Ministry of Agriculture kama tu nembo ya Wizara ya Kilimo ni mwanamke mzee na jembe ameliweka mgongoni. That is how we changed. Tukabadilisha ile ambavyo tulibadilisha logo, tukaweka hapo greenhouse nembo na kuweka irrigation infrastructure, kitalu nyumba na miundombinu ya umwagiliaji. Create a new narrative around agriculture for us to bring young people on board. Kilimo ili tuwavutie vijana. Let me say na niseme two things that I think of my head is number one, technology. Technology will bring the young people into agriculture. That is why my dear sister from UAE said a young person can be an agroeconomist anaweza akawa mchumi wa kilimo but not a farmer. Au mwanateknolojia wa kilimo lakini si mkulima. Ila ni kitu kile kile. So technology. Kwa hiyo teknolojia. How have we brought technology into the agricultural equation? Tumeingizaje teknolojia katika mada hii ya kilimo? We registered all our farmers and nilikwambia tuliwasajili wakulima wetu na tulitumia teknolojia kusambaza mbolea. Namba 2, leo hii tunatumia digital platform jukwaa linaloitwa e-citizen la digitali ili kusambaza huduma za ziada za kilimo kuhusiana na kilimo. Kwa hiyo kama unaweza kufanya ukulima mzuri sahihi kama una taarifa sahihi. 3, tunatumia teknolojia kwa ajili ya malengo ya hali ya hewa na kutoaji taarifa mapema. Nimegundua kwamba wakulima wengi huko vijijini Kenya wanatumia neno la Kiswahili yule mtu wa magician ule anasema itanyesha next week. That is how technology is helping inform farmers to plan themselves how to take this forward. And finally mechanization is going to recruit young people into agriculture. Itawavutia watu kuingia katika kilimo. Naona hii kwa watoto wangu. Hadi utakaporasimisha mifumo inakuwa ni ngumu kwa vijana kuingia katika hiyo tasnia. Unapoingiza mifumo, unapokuwa na mifumo, inakuwa ni rahisi kutambua agriculture. So ni rahisi wao kujinasibisha na kilimo. If I talk about Kenya, kwa hiyo nikiongelea kuhusiana na Kenya, 45% of our agriculture asilimia 45 ya kilimo ipo katika mifumo. Bado tuna asilimia 55 imebaki ya urasimishaji wa mifumo ambao umebaki, na hiyo ni nafasi wigo ambao tunaweza tukatumia kuwavutia vijana wa bara letu kuingia katika tasnia hii ya kilimo. Naomba nihitimishe kwa kusema the billionaires of the future according to Africa Development Bank wa huko mbeleni kulingana na Benki ya Maendeleo ya Afrika, haitakuwa watu waliokuwa Google, teknolojia, watakuwa ni watu katika kilimo. If you want to be a rich man, ukitaka kuwa tajiri huko mbeleni, you have to begin to go to the right. Inabidi uanze kwenda katika start being a farmer. And I am telling you from experience because I am one of them. So mujipange hapo kwa kilimo kama unatafuta pesa huko mbele. Hapo kwa kilimo ndio mabilionea watakuwa tukisonga mbele. Na kwa sababu hapo kwa kilimo ndio kutakuwa na mabilionea pia mjue vile mama Samia alivyosema. I think they say Luthi mbili 65% ya ardhi ya kilimo arable and uncultivated land iko katika bara letu la Afrika. Therefore we have the greatest potential in this continent in the agricultural space, and we should take advantage of it. Kwanza nyinyi ndugu zetu wa Tanzania mko na mvua nyingi kuliko sisi wa Kenya.
nyinyi ndio mngekuwa mnazalisha chakula kingi ya East Africa. Na mnafanya bidii nzuri sana, mnafanya bidii. Tunatumia chakula kingi kutoka Tanzania kule Kenya. Lakini kuna watu wachache pale kwa mpaka. Kuna watu wachache wakorofi, watu wajeuri na saa zingine wazembe. Wanafikiria kwamba mpaka ni ya kuzuia ama ni kizuizi. Hapana, mpaka ni daraja. Ni kivukio. Kwenda Kenya ama kuja Tanzania. Si namna hiyo. Na namshukuru sana Mama Samia ametusaidia kuwakalia hawa pale mpakani. Walikuwa wametunyanyasa sana. Lakini siku hizi tumepata nafuu. Na mjue ya kwamba biashara kati ya Kenya na Tanzania is almost balanced. You just need to sell us more and then it will be balanced. Mambo kwisha, si ndio? So mujipange hapo. Nimewaibia siri. Sasa msipotumia shauri yenu. Whatever you do with that information is up to you. Asanteni sana. Time, a big round of applause for President Ruto. And that concludes this section of the Presidential Summit. Thank you so much, Your Excellency, for your time and your insight. Asanteni sana. You may take your seats because we are about to watch a video from our host Tanzania, and we want to make sure that their excellencies can see the video that we are referring to before we conclude the session. Again, as they take their seats, one more time, a big round of applause for their excellencies, President Mwinyi, President Hassan, President Ruto, and President Ndayishimiye. And now, as we do that, I want to just give a big thank you. I was told to do this before I forget. Don't worry, President Mwinyi will do a proper vote of thanks. Mine is just to thank. But across the globe, it ensures food security within its borders, but also contributes significantly to global sustenance. Join us on this journey as we delve into the country's visionary Agenda 1030, a blueprint for an agricultural revolution that transcends borders. A beacon of transformation, this land carries the hope of Africa's agricultural future. It's not just its size, 945,000 square kilometers to be exact, that is amazing. You see, 44 million hectares, close to half of the country, is suitable for agriculture. And at the moment, only around 15 million hectares are in use. From highlands, plateaus, plains, rivers, lakes, the adjacent Indian Ocean, and the Zanzibar archipelago just offshore gives rise to 4 distinct climatic zones with 2 seasons of rainfall. It is these diverse climatic conditions that allow for almost anything to grow here. Tanzania is a youthful country. 70% of the country's 61 million people are youth under the age of 40, and the average age in the country is 18. With over 65% of its population engaged in agriculture, Tanzania is invested in the idea of being a food basket for the continent of Africa and the globe. Under the visionary leadership of Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, the agricultural landscape of the country has witnessed remarkable progress and transformation, largely driven by the private sector. At the core of Tanzania's agricultural metamorphosis lies Agenda 1030. With an annual target growth rate of 10% by 2030, up from the current 5.4%, this comprehensive strategy encompasses diverse aspects from crop diversification to embracing cutting-edge technologies, all driving towards bolstering food security and economic prosperity on a grand scale.
Currently, Tanzania's agriculture contributes 26.2% to the GDP, with crops contributing 16%. During the last 2 decades, Tanzania has been 100% self-sufficient in the production of staple foods, with a 15 to 20% surplus. The agricultural sector currently contributes 65% of all raw materials used in the nation's factories, and agricultural exports have seen an increase from $375 million in 1992 to $1.38 billion in April 2023. With relentless dedication, unwavering focus, and genuine concern for the betterment of the country, President Dr. Samia Suluhu Hassan's government plans to double the amount of land used for agriculture in Tanzania from 15 million to 30 million hectares by 2050. The expectation is to also increase the nation's export bill from $1.4 billion to $5 billion by 2030, with 50% of exports processed in the country, up from the current 10%. The government also intends to create 3 million new jobs for youth and women by 2025 and plans to reduce poverty by 50% by 2030. It also wants to ensure the 100% availability of raw materials for local industries, reduce post-harvest losses from around 30 to 40% now to 5% by 2030, reduce the import bill of oil, wheat and other cereals, increase horticulture production, and finally, increase overall productivity and production in the country. Never in the history of the country has the agricultural budget received this amount of attention. The president's strong will to transform agriculture in the country has seen major budget increments for the sector, from $88 million in 2020-2021 to $420 million in the 2023-2024 fiscal year, equivalent to an over 400% increase. Recognizing global challenges with regard to climate change and the country's immense agricultural potential, Tanzania is investing massively in irrigation projects. Existing and planned initiatives aim to harness the country's water resources efficiently, reducing dependency on rain-fed agriculture. It should be noted that Tanzania has over 29 million hectares that could be irrigated. Up until April 2023, the area under irrigation was 727,000 hectares, equivalent to 60.6% of the goal of reaching 1.2 million hectares by 2025. Under Agenda 1030, the government's goal is to get this number to 8.5 million hectares by 2030. Through the Building a Better Tomorrow program, or BBT, the government is promoting Tanzanian youth engagement in agribusiness for sustainable and improved livelihoods. Under the initiative, large collective farms or block farms for young people are being established. The government, under the able leadership of President Dr. Samia Suluhu Hassan, aims at increasing access to block farms to reach 1 million hectares, creating more than 8 million jobs by 2030, and thereby increasing the participation of self-employed young people in the agricultural sector. Under it, youth and women are mentored and given theory and practical training for 3 months at various learning centers. A major program is being implemented to distribute soil scanners, tablets, motorcycles and extension kits to all 6,704 agricultural extension officers all over the country. Call centers have been set up and GPS mapping of farms carried out. To top all of that, President Dr. Samia Suluhu Hassan's government has also negotiated for concessional loans to farmers from private banks to the tune of a single-digit interest rate, paving the way for the growth of agribusiness in the country. Tanzania's agricultural prowess extends beyond the mainland. Under the leadership of His Excellency President Dr. Hussein Ali Mwinyi, Zanzibar's Blue Economy Initiative centers on fishery and spice production. This program not only boosts local economies, but also strengthens the nation's position as a global supplier of high-quality seafood and spices.
Since 2020, Zanzibar has registered record investment projects worth $3 billion with the potential to create 9,000 jobs in the Isles. Dr. Samia Suluhu Hassan's government is also leveraging technology to bridge gaps in Tanzania's agricultural sector, taking it to the next level. Additionally, the country's pro-agricultural policies beckon local and international investments, propelling agricultural advancement on an unprecedented scale. Because of these excellent conditions, one is sure to produce, and whatever you produce, you can sell. Tanzania's odyssey towards agricultural transformation exemplifies its unwavering dedication to food security and economic well-being. Through Agenda 1030, sustainable practices and visionary endeavors, Tanzania's journey resonates beyond its borders, shaping a brighter future for all. Together, let us provide solutions to Africa's food systems transformation. Let's feed the world. Thank you. We have come to the end of this presidential summit. I just need to make a quick announcement. Those invited to the state dinner, the host has organized transport outside the Julius Nyerere International Convention Center. So when this is over, if you're going to the state dinner, there's transport organized. It's now my pleasure to invite one more time President Hussein Ali Mwinyi Zanzibar to deliver the vote of thanks. Rais Mwinyi, tafadhali. Karibu. Na kwanza nimalize kwamba Rais Mwinyi, rais wa kisiwa cha Zanzibar, aje kutoa kauli yake ya mwisho ya shukrani. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali mliopo, Waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali wastaafu mliopo, Waheshimiwa mawaziri wa nchi mbalimbali mliopo hapa, Waheshimiwa mabalozi, wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, Waheshimiwa wajumbe wa baraza la wazee la AGRA, wawakilishi wa mashirika na wadau mbalimbali wa maendeleo mliohudhuria, ndugu washiriki wote wa kongamano hili, mabibi na mabwana. Nimepewa jukumu la kutoa neno la shukrani. Hivyo naomba nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kushiriki katika mkutano huu wa kihistoria wa viongozi wakuu wa nchi kuhusu kilimo na usalama wa chakula katika bara la Afrika. Napenda kuchukua fursa hii kumpongeza kwa dhati Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zake za kuleta maendeleo ya kiuchumi na kidiplomasia kwa nchi yetu na kwa bara la Afrika. Kwa hakika haya ni matokeo chanya ya utekelezaji wa sera mpya ya diplomasia ya uchumi ya Tanzania. Aidha nawapongeza washiriki wote hususan taasisi zote za kimataifa, kikanda na wadau wote wa maendeleo walioshirikiana na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kufanikisha kongamano hili lenye lengo la kuleta mageuzi makubwa katika sekta ya kilimo. Naipongeza vile Secretariat ya AGRF na baraza la wazee la AGRA wakiongozwa na viongozi wetu wastaafu kwa mchango wao katika harakati za mageuzi katika sekta ya kilimo na usalama wa chakula kwa maendeleo yetu. Waheshimiwa viongozi na mabwana, natambua michango mikubwa ya wadau wote waliofanikisha shughuli mbalimbali za kongamano hili muhimu kwa Afrika. Na washukuru wadau wote wa maendeleo, mashirika yasiyo ya kiserikali, taasisi za elimu, mabenki na wafadhili wote waliofanikisha kazi hii muhimu ya kuwaleta pamoja wadau wote wa sekta mbalimbali za kiuchumi, kijamii, za mazingira, za utafiti na teknolojia. Kwa namna pekee kabisa natambua na kuthamini michango muhimu ya washiriki wote wanaotoka nje ya mipaka ya bara letu la Afrika waliofika hapa kujumuika nasi kwa kuitakia mema Afrika na maendeleo yetu. Aidha natambua mchango wa wadau wote walioitikia wito wa kushirikiana nasi katika kuimarisha na kuboresha mifumo ya chakula ya Afrika.
Mifumo hiyo kuanzia uzalishaji, uhifadhi, usarifu na uwekezaji katika viwanda vya kuzalisha bidhaa za kilimo na uvuvi, miundombinu na mawasiliano, usafirishaji, teknolojia ya kisasa na utafiti. Na jambo la muhimu zaidi ni kutengeneza fursa kwa vijana na wanawake katika mpango mzima wa usalama na kujitosheleza kwa chakula. Mheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, chini ya uongozi imara wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nchi yetu imepiga hatua kubwa sana katika kutekeleza vipaumbele vyake vya maendeleo kwa kufanya mageuzi makubwa katika uchumi, kwa kuifungua nchi yetu kwa uwekezaji mkubwa. Nachukua fursa hii kukupongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa unayoifanya ya kuleta mageuzi makubwa katika sekta ya kilimo na usalama wa chakula nchini. Kipekee ni washukuru viongozi wote mliokuja katika mkutano huu muhimu. Tumepata faraja sana kuona mshikamano mkubwa ambao viongozi wenzetu mmeuonyesha kwa bara letu la Afrika katika kongamano hili. Hakika ni jambo jema sana na linaashiria mafanikio zaidi kwa siku zijazo katika kufanikisha ile safari ya Afrika tunayoitaka. Mheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, licha ya kuwepo kwa changamoto mbalimbali ambazo tumezisikia katika midahalo yetu, zikiwemo changamoto ya uviko 19, uhaba wa pembejeo za kilimo, mabadiliko ya tabia nchi, athari za kimazingira, kutetereka kwa uchumi wa dunia na migogoro iliyo nje ya bara la Afrika inayoathiri mifumo yetu ya chakula, hatuna budi kama Afrika kusimama imara katika kuimarisha ubunifu, teknolojia, miundombinu na uwekezaji katika kilimo na mifumo ya chakula. Ndio maana wiki hii kongamano hili limewakutanisha wadau wote ili kwa pamoja tubuni mikakati mipya ya kuijenga upya mifumo yetu ya chakula barani Afrika. Tumejipanga upya katika kuzitumia rasilimali zetu za ardhi na bahari na katika uzalishaji zaidi wa chakula licha ya athari za mabadiliko ya tabia nchi. Yote haya yatafanyika ikiwa tutaweka nguvu zetu kwa pamoja kama Afrika katika uwekezaji katika kilimo, mifugo na uvuvi, kwa kuzingatia usawa wa kijamii na wa kijinsia na kwa maendeleo ya vijana. Mheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, kwa kumalizia, naomba nichukue fursa hii kuwashukuru watu wote waliowezesha kufanyika kwa shughuli hii adhimu ya viongozi wakuu wa mataifa ya Afrika kuja na mkakati wa pamoja wa kukabiliana na changamoto za mifumo ya chakula katika bara la Afrika kwa ushirikiano na wadau wote duniani. Baada ya shukrani hizi, sasa napenda nikutakieni nyote safari njema ya kurudi nyumbani. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Ladies and gentlemen, that concludes our program. Have a good evening. Enjoy the dinner. Enjoy the rest of the day. Thank you. Asanteni sana.